It's kind of pathetic, you get all erratic about dirty dishes congesting the sink. I'm tired of your bothers, remember our fathers. They dwelled in a world filled with rubbish and stink. But when all hope was lost, someone raised from the dust. He was handsome and cunning, his haircut had style. Courage was shining in his eyes as he said, screw you guys, mind your own business, I'm off now, goodbye. Huzzah, he's off now, goodbye. Now as it is written, our hero was smitten and rescued the maiden from impending doom. On a horse made of steel, evil guys on his heels, he rode with a girl into dawn's early gloom. She awoke by his kiss, well at least more or less, and the whole part concerning the uppercut scare can be pinned at least to some extent on her damaged brain implant. Anyway, in a big picture, who's gonna care? Huzzah, who's gonna care? Historians would die for a way to decipher apparently missing text passages here. They still found no reasons why scratches and lesions related to goals subsequently appear. But then why should it bother you? For he finally managed to haul her more or less unharmed to the rendezvous spot, and that without expecting any pay except for the reward. But hey, it's not about the context, so get on with the plot. Huzzah, get on with the plot. Всем салют, давно не виделись. И сегодня формат, с которого я когда-то давно начинал. Очень давно. Одни из первых стримов были как раз у нас по Monkey Island. И это игра, которая когда-то вот вернула веру мне в квесты. Что еще возможно создавать что-то с душой. И как раз компания Daedalic убедила меня, что можно в 2016, 2017, 2015 делать квесты, чтобы они были клевыми, интересными, а главное замечательными. Здесь моя работа на самом деле много попроще будет, чем обычно. То есть зачитывать реплики это тут не придется, поскольку все-таки игра переведенная и великолепная озвучка у нее есть, английская, субтитры есть, все есть, так что тут будет чисто вот мастер пазлов перед вами. И я, как самый известный мастер пазлов просто на районе, кто видел стримы по Silent Hill, знает об этом, должен убедить вас, что я справлюсь. Сейчас, секундочку. И сразу же не будем долго оттягивать, приступим к игре. Так, где она у меня? Я что не понял, где звук в игре? Вот этот вопрос меня сейчас интересует. Микшер. Все, это я... Да, это я выкрутил на 0 волюм на колоночках, поэтому не слышно. Сейчас Sam Style, если не сложно, подрегулирую мой голос. Как будет по игре слышно. Ну а мы начинаем. Начинаем. Мастер загадок снова у руля. Да. Вот, кстати, в Эдну Харви я не играл, но, к сожалению, я видел обзоры, знаю повороты. Вот это меня немножечко смущает. Но, с другой стороны, я не играл в них, так что... Вот Night of the Rabbit я с удовольствием в свое время прошел. Вообще прям в охотку. Она такая сказочная, добрая. А вот Deponia немножечко в другом стиле. Кто не играл, тот скоро поймет, о чем я говорю. Ладно, поехали. Так, такое ощущение, что голос тихий. Угу. Сейчас, секундочку, настроим. Так, странно, видимо, слетели настройки, извиняюсь. Да. Вот оно, что случилось, так что... стрим настроек, это нормально. Так, все, игра приняла мои настройки. А музыку чуть тише сделал. Да, нормально. Сейчас погоним. Вот самое сложное это настроить сейчас для меня вот эту. Еще раз заново. Я надеюсь, будет сейчас слышно получше. Такое ощущение, что звука нет. Ну-ка. Это я сейчас вырубил звук, не переживайте, это я микшер смотрю.
Сейчас, Сэм Стайл, все по твоим будем делать. А чё за... Чё за... Так. Я какую-то клавишу, что ли, не нажимаю, или чё? Так, стоять. Next, please! Так. Сейчас, секундочку. А чё за нафиг? Это серьезная игра, ты рофлишь, что ли, или чё? Почему он так делает? Так, секунду. Пацаны, у нас проблемы. Вот, и сразу в игру. Computer, Во, во, talk to Wenzel. You don't have to say that explicitly. Who's talking to you? Why, you are. You clicked on me. Smarty pants. Just tell me what's wrong with the junk press. And stop wiggling your feet. It's pressing only very gently now and doesn't really squish sufficiently. Hey, every idiot can see that. Well, why don't you present the tutorial then? Okay, piece of cake. But first, I'll explain, А, вот еще в чем. Так. Ну, мы не будем туториал проходить. Мы не дебилы, мы разбираемся в квестах. Ну ладно, how спросим. to talk to somebody. You click on a character with the mouth icon. No, you're completely wrong. I'm talking to you using the speech bubble icon. Everyone knows there's no mouth icon in this game, but there's a speech bubble icon to talk instead. Oh, and my favorite icon, the Rufus head icon for putting on, eating, and drinking things. If you can't even understand that, how am I ever going to be able Над to классикой teach you рофлит how? сейчас. Тут такого нет вообще. То есть тут так. How to look at an object. I know that. I see. And how? I point my cursor at it and right-click when I see the eye icon. Well, the theory is easy, but how about the actual practice? Hey, this is your tutorial. You're a cop-out, but be that as it may, I'll demonstrate. Do you see that little thingy on the floor over there? I will now use the tongue icon. The eye icon. Yeah, I will now click on it, thusly having a look at it. So you better watch closely. Привет, Етич, привет. Так, у нас тут начались... Вот видите, как бы значка головы Руфуса нету. Это... Он намекает на квесты LucasArts, на которые очень как раз опираются данные. Как смотрите, это же гигантский толчок, лол. Смотрите. Это же реально гигантский сортир. Блин, королевский унитаз. Вот посмотрите на это чудо просто, техники. Единственное, на нем сидеть неудобно абсолютно, как бы. Ну, то есть ты сел на него и провалился туда, это ж вообще отвратительно. Еще засосет, не дай боже. Фи. I thought you wanted to have a look at that thing on the floor. I can see it. It's lying there. I mean, look more closely. You just point at it and right-click when the eye icon appears. Какие вы... Вот What's сразу. that? It's a cathode plunger. Thanks for the input, Wenzel, but I recognize a hydro clamp duplexer when I see one. Too bad I can only look at it. A duplexer like that could be useful. You can pick it up. You just have to point your cursor at it so the hand icon appears. If you left-click now, you'll pick it up. There has to be an easier way. If you say so. Сейчас бы меня обучать, как квесты проходить, блин, в 2017 году. Ну-ка подобрать. Okay, I've picked up the duplexer, but what am I supposed to do with it now? You put it into your inventory. That's where all the items go. You've picked up that object. Now you can open your inventory by using your mouse wheel. Hey, there it is. Correct. This is your inventory. Yeah, I knew that. It's where you can see what you're carrying around. You still know how to do that, don't you? Я... осмотреть. Все, понял. How did this strange thing end up in my inventory? I have no idea. Maybe you'll need it for the tutorial. Tutorial schmutorial. Гений. What am I supposed to do with this? It looks like a broken spare part. Well, then watch me fix it. Так, стоп, взять. Классика. Look, Wenzel, I'm almost done. Impressive.
And I mean that. Так. Ща погоним. Huh, it fits. Now you have to, Hey, you don't have to spoon feed me. I'll manage the rest. if you say so. Так, давайте подумаем. Мне кажется, нажать на кнопку. Rufus, there's one more thing. I told you I'd manage without your help. Now, all I have to do is press this button here, and right away... Все, гейм овер, пацаны. Игра Oh, how окончена. I love tutorials. Все, можно заканчивать. А, нет, походу. Смотри, даже Едич сидит, играет на банджо. You get all erratic about dirty dishes congesting the sink. I'm tired of your bothers. Remember our fathers that dwelled in a world filled with rubbish and stink. But when all hope was lost, someone raised from the dust. He was handsome and cunning, his haircut had style. Courage was shining in his eyes as he said, "Screw you guys, mind your own business. I'm off now, goodbye." Huzzah, he's off now. Пора! Владимир, раз не спойлерите, я знаю, но кто-нибудь, может, и знает. Давайте без порчи впечатлений тех, кто не проходил. Окей? Обожаю этого говнюка в любом случае, так что... Junk. Так. Junk. Вот так он на мою улицу выглядывает, что And ли? more junk. Да, я так же говорю каждое утро. A life of order and happiness. Oh, my bad. That was junk too. Well, that does it. I need to leave this dump. Fortunately, this time my plan is Так, foolproof. железные планы. This time everything will work out. Where did I put my list? Heck, I really have to get away from this junkyard. А, кстати, почему-то я помню, что гитарист был. Разве не было? Слушай, погоди, по-моему, он был везде. Или у него гитару отобрали потом. Так, ладно, мы это проверим в процессе прохождения, но почему-то я его помню. Так, чемодан сразу, очевидно. Ah, there's my list. Так, лист, что сделать сегодня? Let's see. Seems like I've packed almost everything I need. All I need now are some provisions. A toothbrush, a pair of socks, and a bolt cutter. A bolt cutter? What the... Well, guess I must have had a reason to put it on the list. А, ты про это? Да, не такие эпичные, но были же, были. Так, а погоди, а что ты банку горошка, кстати, не заметил, слышь? All I need now are some provisions. Все, еда. Ну чё, пацаны, на поиске приключений. Блин, как я обожаю эту игру. Господи, как вспомню. Но Руфуса я ненавижу. По итогу тоже, на самом деле. Так, стоп, а как? Что я не туда повесил чатик для себя. Так, ну сразу видно, что определенно горелка нам пригодится. Банка масла, естественно, но предметы выделяются. Их же как-то подсвечивать, по-моему, можно. Ну-ка. Сейчас, секундочку. Настроечки гляну по управлению. Где-то, по-моему, была кнопка, которая позволяет мне подсвечивать предмет, если я не ошибаюсь. Нет, такой нет? А, нет, вот, нашел. Все, если что. Вот это полезная кнопка, потому что вот... What's this? A О. sock? That explains why I've had such cheesy Тап, на самом деле, dreams. тап. Все, зеленый носок. Так, банка использованного масла, ручная горелка, кайф. Что, кстати, он скажет про это? At least I already got one sock, but I need a pair. I don't want to show up in Elysium dressed like an idiot. Зачем тебе два носка? Два носка хуже, чем один, серьезно? Так. Не, на самом деле колесико мышки можно подсвечивать, знаете, вот так. Чик. Так, деревянный All чем? my father left me, besides alone, was this stupid wooden trunk. Then he left Deponia without me. Ну, Депонию грех My не father покинуть. left me a before he left me. I don't want to be disappointed yet again. Я думаю, то же самое скажет. Так. Тут много чего можно изучать. Так, аптечку залезем. Locked. Tony must have the key. Ну, Тони и возьмем потом ключ. Another note from Tony. What's she complaining about now? Will you please clean the bathroom for once? Yeah, right. In her dreams. Он редкостный козел, серьезно. Я Руфуса ненавидел под конец игры. О! Болторез.
Моющее средство, кайфуем. Так, зубная щетка, кстати, есть. Whoa! А чё она жила-то, What the toothbrush bailed out on me. Guess I should have kept it in a more germ-free environment. Так, а это дверь ванной, я думал, это холодильник. Угу. Тут пока не... А, вот, стоять. Сейчас поищем что-нибудь. Так, вантус. Я думал, он скажет, что про Элизиум что-нибудь интересное расскажет. Так, ну логика, да? Берем вантус. И попробуем. Где там туалет? А, нельзя. А что, раковина? Nothing that needs plunger treatment. Yeah, too bad. Wielding the plunger is my favorite pastime. У меня такое же хобби. Tony says it's my turn to clean the bathroom. Now that's just unfair. It's never her turn. I've been waiting for weeks, and it's never her turn. Ага. Blech. What gnat's piss? Комариная моча. Неплохо, неплохо. Так, он смывается нормально, так что... Я бы так сказал, перспектива быть рядом с Руфусом — это причина, чтобы побежать любому живому существу и неживому. Так, что-то записок много, мне как-то это подозрительно. Ну-ка, что там нам? You're not supposed to eat on the sofa. I keep finding leftovers here. Huh? Well, isn't that a good thing? Согласен, что плохого? Это же можно, блин, поесть дополнительно, алло. Крошки, кстати, соберем. Seems there are still some wasabi peas in there. But without something to put them into, I'm not collecting them. Так, намекает, окей. Что в шкафу? Huh, not a chance. The handle is missing and I can't get my fingers into the cracks. Сейчас смекалочку будем скоро включать. Соберем вилку. Что еще написано? Do the dishes already. They won't do themselves. Oh, yeah? Well, I'll take that chance. Нет, там вообще одна сковородка, можно и помыть. Че он такой? Опа, а что это такое? Кастрюля с водой. Так, любопытно. You scoffed all the food yet again, and I keep finding your crap in the fridge. What the hell's wrong with you? Huh? I don't understand Там, the кстати, question. не так перевели, то есть он сказал, какого черта вообще с тобой происходит, но у нас тут лучше сказали, типа, ты совесть потерял. Неплохой. О, смотрите-ка, желтый носок. Ну все, у нас пара носков есть. Well, those are 2 socks, all right, but I need a pair. I don't want to show up in Elysium dressed like an idiot. Че ты как... Вот живешь на помойке, такой Too привередливый. bad I can't fit. I've had the plus. Да, тихо, 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 тихо. Seems that without. Ну, это же знаю. Вот привередливый-то, а? I'll have a quick look. See if I can find something useful in the pockets. Hey, there really was something in there. Вот самая такая... Sock. Cool. Стоп, пара? Нет, третий носок. Есть у меня такая мысль, что их если... I may not be an expert, but I... Too bad there's no boiling water. Может их постирать, и они все окажутся одинаковыми какими-нибудь. Смотрите, у нас есть бумага. Я... Burn the note. Not a bad idea. But I need some more for the fire to really get going. Побольше бумаги. Ща найдем. Ща все найдем. А, кстати, стоп, может как ручку можно использовать? Что-то вроде рычага. Окей, пока отменяется. Это у нас что? Моющее средство. Ага. Ща, пацаны, мастер загадок. Мастер загадок уже практически на месте. О! Wow, what's that? A guillotine so I won't enter her room? Whoa, that girl has issues. I honestly wonder why we were ever together at Неплохое all. приспособление. Stay out of my room. You have no business in there anymore. Who does Tony think she is? I've got better things to do than rummage through her drawers. Ну, теперь-то можем пролезть, нет? Но теперь бумажек, по идее, достаточно, я полагаю, если я прав. Куча записок уже стало. Вот все, ща мы как In поставим. you go.
А, так у нас горилка есть. Все, отлично, у нас горилка есть. Ставим на конфорку сюда вот эту штуку. Берем ручную горелку. Неплохо. Так, и носки туда кидаем. I may not be an expert, but I'm sure I need a hot wash. But something's still missing. А, все, понял. Намек понял. Моющее средство. А теперь можно носки-то кидать. Nope. No. I may not be an expert, but I'm sure I need a hot wash. Так, раз. Два. Я надеюсь, хотя бы одна пара из них образуется. И полагаю достать чем-нибудь типа вилки. Как пельмешки, знаете, так. Whoa, look at that. The sock changed color. Who would have thought it? But where's the other one? Clear case of subtractive color mixing. Все, пара носков у нас есть. О, банка из-под масла же у нас есть. Можно It спокойно... already has plenty of oil stains. Стоп, банка не чистая, типа? Ну, сейчас мы ее почистим. I think I can find a better the fresh water supply, for instance. Там, батхерты от Руфуса. Well, let's get rid of this thing. А, ну все, пустая банка стала. Кайф. Seems there are still some wasabi peas in there. Васаби горох. Представьте, насколько он жгучий вообще. I guess these will make good provisions for the journey. Isn't there anything less typical? Так, что нам еще осталось? Носки есть, это есть, это есть. Надо как-то зубную щетку. Может, во двор Тони выйти? No, I haven't finished packing. А, вещи надо собрать все-таки. Так. Может, как-нибудь вот... типа так. О. Смотрите-ка. Ouch! Мышеловку нашли, я намек понял. Намек ясен. Come on, brushy, brushy. Oh, I need a better plan to catch it. Лучшая часть, не знаю, не все хороши. Nah, I don't think this will work without... Приманка. Это мы одолжим. Nah. Блин, если Думс, вспомни, сейчас погоди. Третья хороша, да и четвертая неплохая, блин. Не, наверное, вторая. По логике, по аналогии со Звездными войнами всегда так обычно бывает. Come on, brushy, brushy, brushy. Come to papa. Ну это же ознакомительно, поэтому вначале такой немножко разгон с квестом. Видишь, что такой простой, I'll по make you идее. suffer the next time I brush my teeth. Так, ну все, собрали ж. Ну-ка список посмотри. All that's missing is a bolt. Ну все, чек. Че? Выходить можно уже во двор? А, нет, все, в чемодан, наверное, надо сложить. Слушайте, я что-то такое помню. Так, давайте посмотреть. Blech. Nah, like always, there's only junk on TV. Ну да, согласен, что вторая. Не, ну во вторую я, конечно, тут квест с изменением звука никогда не забуду. Я не знаю, кто догадался сам это отключить. Наверное, игра какую-нибудь подсказку все-таки дает. Вот серьезно, вот отключить звук в игре, в настройках игры. Toothbrush. Check. Я вообще без понятия, как до этого додуматься можно. Provisions. Check. Ha! Seems like I've packed everything. Ну, первое ознакомительное, типа... Oh, I can't close it anymore. Seems like I've got to unpack something, but what? Ну, давай... It doesn't take that much space. Окей. It doesn't take that much space. It doesn't take that much space. I'll never be able to close the suitcase with a monster like that in there. Как же будет иронично, если болторез нам понадобится? Как думаете, насколько это иронично, а? На все 100%. Now it fits. Packed and ready to go. I think I just strained something. Hey, Rufus, you should save your energy for the unavoidable drop into the abyss.
Yeah, thanks, Wenzel. You can save your sarcasm for someone less well-prepared than me. This time, I took everything into account. It'll be a stroll in the park. Ah, that's what you said last time. It took us days to remove the cactus spikes from your butt, remember? That's all toxic runoff under the bridge. This time, everything will work out. And when finally an Elysian orbit pixie massages my back, I'll ask her to pause for a minute so I can laugh about you. Whatever. But say, can I have your stuff when you're gone? Yeah, sure, help yourself. As if anything on this dump is valuable. It's time for me to leave all this behind. Great. I hope you remembered to calibrate the harpoon. I'll do that later, after I've stored everything in the pod. Well, then hurry up. Well, you know that the Organon are always on time. Так. Ну, сперва очевидные вещи подберем. Диалоги здесь обожаю, конечно. Это вообще не... Так, фитиль, чемодан. Так, давайте поговорим с Вензелем. Я всегда думал, что, знаете, такой вот на подсосе, как бы, но он на самом деле такой ироничный ублюдок. What's up? Аргонцев. Any signs of the Organon yet? No, but they'll be here. The Organon are always on time. It's no accident that we set the town hall clock by them. What else do you know about the Organon? Just as little as you. So that's really nothing. Exactly. Their motives are as unclear as our water. Good thing they leave us alone. Do you also think there are boundless riches in Elysium? Don't know. I'm happy with what I got. Yeah, but I will have so much more. Aw, poor Wenzel. Господи. And do you also think that no one has to work in Elysium? Just a moment. You're not even working now. Well, that's what I mean. I'm meant to be up there. And don't you think the Elysian women are the most beautiful of all? I've never really understood why Tony and you aren't together anymore. Yeah, well, that's Вот why Тони you'll мне be реально rotting жалко in this каждый forsaken был раз hole вообще. forever. I deserve better than having to listen to lectures about my laziness and my unreliability all the time. About the plan. Are there any problems? Problems? No. The plan is perfect. But... now, what happens when I've got the pod ready? We wait for the Organon cruiser. As soon as it's here, you light the fuse and jump into the cockpit. You have calibrated the harpoon, right? Not yet, Почти. but there'll be plenty of time for that. If you say so. All right. Pack, calibrate, light fuse, and... I'll launch myself into the upper spheres! Well, at least there's a chance that the magnet will hit the cruiser. But... no buts. This time, everything will work. I'll show you. I'll show everybody. it will be a spectacle. No doubt. Any other problems? No Никаких problem. проблем. Давай. Why? Of course not. Of course. How could I ever think such a thing? See you later, Wenzel. You've always been a loyal companion, my friend, my helper, my sidekick. I was your sidekick? I always thought you were my sidekick. What? I guess you're probably sad that you can't come along, but let's not get sentimental. No fear of that. At least you promised me all your stuff. A small consolation for such an enormous loss. I'll go back to work then. You better do that. You haven't got much time left. Господи, Руфус самый самовлюбленный тип вообще на свете, наверное. Был ли... Есть ли персонаж более самовлюбленный? Такс. Давай чемодан поставим. There. Чё? Now where shall I put it? There's no room there. Угу. Это я помню. Берем. I might be able to do Зачем without сиденье this. мягкое? Ну, кстати, пусть скажет спасибо, что там нету, знаете, штыря какого-нибудь жесткого. There's no room there. Как нет? There's no room. There's no room. Стоять. А, вот же отсек. The storage space is closed. Ну так открой его. There. And now? А, смотрите, какой Oh, There we go. But how's it going to be attached? And more importantly, where shall I sit?
В смысле, сверху нет? This isn't much use now. This isn't much use. Угу. Что-то я еще не сделал. Так. Еще раз. No. But how's it going to be attacked? And more importantly, where shall I? Угу. Так, ладно. Ты что-нибудь дома еще не взял? Ну-ка. Надо проверять. Например, болторез. Ну. Так, стоп, еще раз. Чуть просто. Чуть покрутить, не знаю там. Ну-ка. There's nothing that needs. Yeah, there are loose nuts, but that's okay. There's nothing that needs. Ладно, посмотрим, что здесь есть еще. Фитиль. This will be the most spectacular departure ever. I'll have to prepare the escape pod. I want to be better prepared this time. Шот я забыл. А, возможно, кстати. And more important, где я буду сидеть? Ну так на нем нет. This isn't much. А если их комбинировать? This isn't much you. Never. And Tony. Так, ладно. Мастер загадок. Православная церковь сзади. Нет, не она. На секунду показалось. Купола. Hey, Золотые купола. About the plan. Are there any problems? No. The plan is perfect. Так. No problem. Ладно, там пошли уже подсказки. Так что я понял, что надо все-таки дойти в другое время. А, точно, во двор то не можно. Так. А, настолько острый, прикольно. Что у нас тут? Не работает. А, все, вспомнил. New problem. Oh crap! It's screwed tight. Да, намек мне теперь очевиден. Да, вспомнил. Ханек, Hello, что Hank. скажешь? Hey, well, Rufus. I'm really terrible with names. Тоннель снова Is the закрыт. tunnel closed Да. again? Yes, we had another collapse in Sector 7. Another junk slide? All this trash is really driving me nuts. I'm glad I'll be gone for good soon. Are you? You bet. Well, I only know you won't be leaving through this tunnel. Did you see Tony anywhere? Tony? Big, angry, breathes fire. My former girlfriend. Ah! Tony! Well, I guess she's down in her store, working, like everybody else. Как мне Тони жалко. Каждый раз. Боже мой. Какой Руфус просто козлина. Я бы слово заменил, конечно, но сегодня мы без ругательств, без 18+. Ну, Руфус-то редкостный. Чудак. I'll write you a postcard from Elysium. You go ahead and do that. Все, пошлите, у нас все есть. Бедно. Не, причем мне ее история больше всего на самом деле нравится. То есть, когда она появляется, всегда смешно. У них взаимодействие одно из самых лучших в плане вот юмора как раз. Ну, самый такой черный тип юмора. Кстати, если вспоминать, вот самый черный юмор, который был в Депонии, по-моему, в третьей части, самый такой жесткий юморок. Ha! There you go. Че, может, прикрутим? Boy, it's attached firmly. Я его крепко прикрутил, алло. Эть! Ha! There you go. There. The capsule is ready. Now, all I have to do is calibrate the О, harpoon. головоломочка. Ох, сейчас мастер головоломок все зарешает. There. Too bad the two directions of the control stick are blocked, but the main thing is that the crosshairs are right on the track. And then I'm gone. Ha! This will be a walk in the park. Все. Пацаны, это надолго.
Хотя можно пропустить всегда, но нет, в этом будет суть наших стримов. Мы будем проходить головоломки все. Так, надо только вспомнить, как она рулится. Я не понял. Еще раз, как оно ходит? Оно конем ходит. Угу. Угу. Нет, сюда не подходит. Если я схожу сюда, то она окажется вот здесь, правильно? Проверяем. Нет. Сейчас сюда сходить не могу. Я не понимаю пока систему, как она. А, это вверх, это боком, га. Все, понял. То есть это сейчас, по идее, вот так бы пошло. О, крестики, нолики из машинариума еще фигня. Так, то есть если сейчас так, она окажется здесь. Инфа сотка. Ну-ка проверяем. Да. Так, сюда она не пойдет. Вниз она не пойдет вот так. Вниз она пойдет вот так, если не ошибаюсь. Да. Да, на крестиках нолика из машинариума я долго там торчал. Так, стоять, смотрим. Сложно. А что, я встрял? Все, никуда не поедет? Кайф, все. Игра закончилась, кнопки не работают. Все, отлично. Так, стоп, представляем. То есть у нас нет всего парочка направлений, поэтому несложно. Так, сюда. Сюда вверх нельзя, заблокировано. Но можно вот так. И так нельзя, зараза. Хорошо было бы. Смотрим. У нас есть направление следующее. Вот мы можем попасть в этот угол, допустим. Правильно я понимаю? Да. Сброс. Это Г вот так будет. Нет, не пойдет. Так, это будет тоже Г, но вниз. Угу. Вниз мы пойти не можем. Можем вот так пойти, и мы кажется здесь. Да, правильно. Сюда не можем, мы бы оказались здесь. Окей, мы можем сюда. А туда, блин, не можем. Вот хорошая точка, смотрите. Вот так, вот сейчас бы вот эту нажать, да, и вот тынц, мы бы тут были. Угу. Так, из какой еще позиции можно попасть сюда? Вот из... Сейчас найду позицию. Из этой нельзя, потому что кнопка заблокирована. Вот из этой. Да, вот надо сюда попасть. Чтобы позицию открыть, надо вот именно вот в эту точку сейчас прийти будет. Сейчас разберемся, как можно сюда попасть. Так. Ага. Да-да-да, это всегда увлекательно, это прям... А, так... А, нет, так нельзя, зараза. Или... Нет, это не вин. Да, ща, как обычно, рычаги на рандоме потыкаю. Ответ сам ко мне придет, я прям чую. Я чую, что я делаю что-то правильно, пацаны. Я прямо ощущаю правильное движение к цели. Вот вы сейчас просто удивитесь. Вот зараза, вот, ну у нас же есть отвертка. Блин, у нас же есть открутить. Чё? Дебил. О. Ну почти. Ща будет. Ща будет все, вообще удивитесь. Ай. Если не получится на рандоме, буду потом интеллект применять. А пока... Изи. Фух. Это было сложно. Это было невероятно сложно. Я прям просто не знаю, как я это решил. А, вот и... Моя любимица в этой игре. Hello, Rufus. Tony, why are you sneaking around like that? This is still my house, Тони remember? круче этой. Well, it's not as obvious now since someone stole my mailbox. Oh, that reminds me. I'm supposed to give you this letter. A letter? Rufus, it's almost time. Yes, I know. Sorry, Tony, but it's over. Once the fuse is lit, I'll be gone for good. If only that was true. Тони это прям пушка еще в этой игре, по-моему. Самый лучший, один из, наверное, лучших персонажей. Гуал мне вообще не нравится. Вот именно вот из адекватных, вот она number one.
This is the final goodbye. It's too early to jump for joy, I fear. Ее жалко больше всего на самом деле. No, it's too late. You can beg all you want, but I won't take you along with me. Can I have that in writing? Why are you here? Are you still hoping for a miracle? It would be a miracle if you finally disappeared for real. But in case it doesn't work out again, Ну, I'll Гуал at из least have the избалованных satisfaction детей, of так seeing что you это все injure логично, yourself. по крайней мере. Гуал из богатеньких, а наша с семи там аристократов получается, по сути. И умный как бы быть не особо осуждено было. I bet now you're sorry about some of the things А это you самая said. такая That's циничная, right. блин, прям. Starting with, you can stay with me. There's nothing you could say to prevent me from going. What a stroke of luck. That means I can't say anything wrong. I gave up hope of Блин, я that случайно a long time ago. Ну да, вообще Гуал не самый умный, конечно. Так, берем фитиль. А, поджигать фитиль сейчас надо? Now is when it counts. Hullabaloo. Блин, забыл, что в 3D есть, офигеть. Ah, well, maybe I should read the letter. Dear Mr. We're happy to inform you, blah, blah, blah. Get to the point, will ya? Unfortunately, the delivery of your screws will be delayed for... Please find enclosed a voucher for a pack of rivets. We apologize for any inconvenience this might have caused. Sincerely yours. Just a second. Screws? В общем-то, давайте считать, сколько раз Руфус официально мог бы сдохнуть, да? Это первая смерть Руфуса в этой игре. Формально, да? Ну, это не жилец. Итак, Руфус умер первый раз. Считаем, что там удар током, удары, переломы. Буду считать, что он сдох. Такс. Нифига он спортсмен. Ну, вообще красавчик, уважаю. What a maneuver. Hey, my suitcase is here too. It must have got entangled in the chain. Just like I planned. Ага, так и планировал. Я так поверил тебе, Руфус. Такс. Выбираем все, что можно. Такс. I'm getting dirt between my teeth already. I better leave it closed for now. Ouch! The wire's cutting into my flesh. I need, well, something like, has anyone here got a bolt cutter? Да, болторез бы сейчас пригодился. Так, ну пробуем заклинить с помощью It носков, already наверное. has plenty of oil stains. Не то. Попробуем с помощью баночки с горошком. Эть. Hey, aggressive little bugger. As long as it's active, I'll never be able to grab it. Стоп, еще раз. Так, а если Not a эту дверцу? chance. I need fingers like Wenzel's to reach into those cracks. Ну, у Энзеля так вот толстые такие пальцы, я не знаю, о чем ты вообще, Руфус. Интеллект-то проявляй. Нет, не за нее, за дверцу хотел. Так, еще раз. Мастер загадок. Так. Ага. Вышло случайно, но сработало. А, она рыжая. This is unbelievable. This is just impossible. I think I'm getting... Но зато она удобная, то есть у нее мозги можно перепрограммировать регулярно вообще. Это так удобно вообще. Are you suffering from vertigo, Miss Gold? You should have stayed in your cabin. It was foolish of you to go against my orders. What's going on here, Bailiff? Did you know about all this? Just a minute.
all of you knew about this, right? The whole Organon is involved in this? Did you really think you could just keep it a secret? Wait until Cletus hears about this. But you won't be telling him anything about it. You will be a good girl and wait here until the Prime Controller arrives. And then? What then? I am an Elysian, not one of his office clerks. How does he plan to assure my silence? Just you wait, Ms. Goal. I don't want to ruin the surprise. Holy smoke! A real orbit pixie! Holy I bet you'll be smoke. pretty thankful once I've rescued her from the clutches of the Dark Exchequer. Let's go! Rufus to the rescue! Знаете, что Руфус напоминает черного плаща? Сейчас объясню, он как бы такой герой в стиле вот, ну, эгоиста это, то есть классика такая. Так, ну по логике, да? В зеленого попасть, синюю не трогать. Все, я понял. Давай, зеленый дергай. Take that! No, don't! Ah! What's that? Ah! Упс. Все, ГГ. Oops, guess that was the wrong lever. You damned fool! How dare you mess with the plans of the Organon? Men, throw him overboard! You need to catch me first, but I'm much too fast for you, see? First I'm here, and now I'm gone. Here, gone. Вот знаете, есть команда КВН была, вот Казымяки, вот абсурдный юмор, вот Депония вся на нем строится, и он хороший. То есть, я такое люблю. Ouch. Смотри, как все отрисовано симпатично, ну I серьезно. was so close, but no, the minute I see a beautiful Как там говорил damsel in Тоша distress, Логвината? wham! Well, I guess that's Каждый just who I am. миллиметр Simply вручную. a die-hard do-gooder. Ну видно, что это реально ручной труд. Офигеть. Ah, Miss Hinkle lost her dachshund. Well, I'm sure it'll turn up. I There knew wasn't that. much kerosene in the turbine after all. Lobo's looking for a new hammock. Well, that makes sense. The old one wasn't fireproof. Inspector Gizmo investigates the tunnel collapse in Sector 17. Uh-oh, I hope nobody checks out the gym. Так, что-то про спортзал. Интересно. Toro! Hey, I said Toro! If anything, he seems even more bored now. Так, а что, оседлать его можно? Toro! Hey! You have to be age 6 or older to use this device. Oh, how boring is that? Нет, видимо, не получится. Окей, смотрим еще. Locked, huh? It can probably be opened from the inside. Oh, great. The rust bucket's dead, but the lock is still working. Так, может, в лобовуху что-нибудь надо? The windshield is encrusted with dirt. Oh, there's a sign behind it. Maybe the name of the driver? Sure, Puff. Huh, well, that could spell anything. Ладно, здесь, по-моему, все. What's going on here? Смотрите, вон эти I haven't пылесосы seen such a в crowd in будущем. front of the town hall since the mayor wanted to introduce a tax on the lack of political commitment. Да, согласен. Плохой налог, плохой. За отсутствие политубеждений-то, а? Приветствую YouTube, приветствую Good Game, Twitch, Пеку. Кстати говоря, я не уверен, что Пека-то работает. Please form a line, people. Draw a waiting... Draw a waiting number, and the mayor... Вот, смотрите, это я персону озвучиваю. Один What's в один going on вообще. here? Did someone refill the Женские peanut jar? голоса A изображаю. girl Когда. fell from the sky. They say she's a real beauty. The mayor is about to decide who's going to give her shelter. Yeah, well, I doubt he'll have a hard time to decide once he's heard my story. I saved that girl from the Dark Exchequer. I am responsible for her. Nice try, buddy, but I've made up a good story, too. Mine even has a dragon in it, so move to the back of the line and draw a number like everyone else. С драконом хорошо. Это хорошо прям. Я прям достойна моего уважения. Так, магниты явно. Так, автомат с номерками, ну-ка.
Number 66. Almost my lucky number. Я думаю, твой счастливый 666. Лотти. Hello, Lottie. You too. You too? Dear me, what a day. Where's the girl from Elysium? Princess Sugar... yeah, Princess Sugar Bottom? Oh, she's lying around in the assembly hall. Of course, I knew you came because of her. That's always the same. Always the same. A beautiful young girl in a tight jumpsuit falls from the sky heavily injured. And immediately, everyone's falling over themselves to help her. Hussy! Hussy! I want to see the mayor. Everyone does. Take a number and wait your turn. Can you make an exception and let me in before the others? It's your turn when your number comes up. No exceptions. Кстати, по голосу напоминает чувака из Грин Фанданго. Глотис. Немножечко. Надо будет проверить, может, один и тот же актер озвучки, на самом деле. But the line isn't moving at all. Who's next anyway? Number 62. I think that's Wenzel. Wenzel is also applying? But Wenzel isn't even here. Well, it's his turn. Wenzel is up next. No exceptions. Is it my turn already? No. Number 62 is still up. Wenzel. Wenzel, exactly. Is it my turn already? No. Number 62 is still up. Wenzel. Wenzel. Is it my turn already? No. Wenzel. Is it my turn? No. When? Is it? No. Is it? Is it? Is it? Is it? Is it? No. К сожалению, нет. I officially want to Я думаю, Катя deregister my Чучку. residence here on Если я, конечно, может, Deponia. уже Although a выбивал, lot of как people вариант. will be glad to hear that. Me, for instance. That won't be possible today. The mayor is pretty busy at Бир the Сикси moment. Кляс. Is it my turn? Is it? Is it? Is it? Is it? Там другое что-то получается. I'll skedaddle. Don't let the door hit you. Так, у нас еще какие-то комнаты есть. Я понимаю, в кабинет мэра нас не... Stop right there. Where do you think you're going? I'll go to Elysium with Goal. In that case, you're in the wrong place. This door leads to the mayor's office, and access я попробую is так же strictly говорить. by Нет, не numbers получается. only. So Как draw говорит a тоньше, number если ты or здоровый bugger мужик? off. Сложный вопрос, сложный. Так, на почту можно зайти. Stop right there. Чего не так? The post office is closed until further notice. Until when? Until the sign says, then it's open! But there's no clock there. Very observant. And now, get away from that door! Черт. Туда можно? О. Goal! I have to talk to her. She's gotta know who her savior is. Какой жуткий доктор, посмотрите на него. Кошмар. Других андроидов делать, мне ж страшно. Rufus, do you have to snoop around here? Hi, Inspector Gizmo. That's Dr. Gizmo. As you know, I hold all 3 positions in this emergency Или он station. человек Right все-таки? now, I'm a doctor. And as a doctor, I have the right to ask, why are you bothering my patient? She's an acquaintance of mine. I wanted to see how she's doing. Her name is Goal. So, the Elysian is an acquaintance of yours, eh? Very funny. Well, as long as your lacking sense of reality doesn't keep me from doing my job, knock yourself out. Look after your acquaintance, but make it snappy. У нее нос пропал. Она аниме. Мне нравится, что в фантазиях она в отключке, короче. That's enough. What? Come on! Enough daydreaming for today. My patient needs rest. Well, at least I guess that she needs rest. In order to know for sure, she would have to wake up first. She's unconscious. What's wrong with her? What does she need? To be more conscious, obviously.
For further tests, she would have to be awake. Unfortunately, none of my remedies seem to work. Well, how about some really strong coffee? Ha! The coffee that can be of help here needs to be brewed. Doesn't every coffee need to be brewed? Yes, right, but... Hey, not to worry, Dr. Gizmo. Так, я как кофейный бариста практически, я могу сделать любое кофе, если там есть вискарь. Plans have never done anyone any good, except that the mayor granted me a larger file cabinet for patient Так что я думаю, мы справимся с задачей. То есть готовить кофе это несложно. Hey, goal, goal, wakey, wakey. Fast asleep. Wakey-wakey, это сколько фильм ужасов там было. Wakey-wakey. Well, you know, it's just that I'm an expert. Блин, с какой игры было? Wakey-wakey. Вот именно вот таким вот. Wakey-wakey. Sleepy. Или из сериала, блин. Dr. Gizmo? What now? Ух ты, ё-моё, поехали. What are you waiting for? Help her! I would love to, but self-professed acquaintances of the patient are constantly interrupting me in my efforts. Self-professed acquaintances. That sounds funny. Self-professed acquaintances. Think you can say that 1,000 times in a row? Why should I? I could even say get lost 1,000 times in a row and you wouldn't get it. Do you have a stimulant for me? To make you even more annoying? I don't think so. I've used up most of the stimulants on the patient, but to no avail. I still have some left in the medicine cabinet in my office, but no one except me is allowed to access it. We'll see about that. What was that? Time for me to leave. That's what I keep telling you. Could you leave me alone with her for a moment? No. But... No. Bummer. I will save her. Ha! Good luck. Did you bring some kind of miracle stimulant by any chance? Something that might wake her up? A kind of cup of coffee to the nth order? I'm working on it. Знаете, как Фрай с Футурамы, когда он там выпил 100 чашек кофе бесплатных. Время замедлилось. I want to report an emergency. An emergency? What is it? I have this unusual pain in my back. You should rest in bed, at home, so get lost. Fire! Impossible. My fire protection sensors would already have detected the emergency. You have built-in fire protection sensors? Yes, ever since you turned 8 years old, you little brat. That was my last birthday with my dad. I got a cake. I think I even remember the fireworks. I remember them too. Incredible how much you achieved with just 8 candles. No emergency. If you say so. Well, thanks for... You're welcome. Так. Продолжаем наш план. Что у нас есть? О. Нет, ничего нет такого, жалко. Я думаю, поджечь. Так сказать, устроить праздник. The mayor wants to decide what? Who will what? Give her shelter. Low-Tech thinks the girl should be, integrated into our community, and someone has to nurse her back to health. I hope the mayor will choose me. She could give me a hand in the mud pits. Ever since I cut my fingertips while scrubbing rust, I tend to get infected cuticles. You want her to scrub rust for you? That's outrageous. Why? What do you want the girl for? Rufus? Rufus! Huh? What? Nice hats. Did I miss a trend or something? The roofer switched to making hats, because it hasn't rained for months. I see. And I'm sure the trousers are from the guy who used to make tarps, right? Hey, my wife made them for me. Well, thanks for nothing. Thanks. The girl belongs to me. That'll be determined by the mayor. Работорговцы не уважают женщину. I'll Вот они skedaddle. козлы. Как можно не уважать свободу женщин? О чем они вообще? Фи. Отвратительно. Отвратительно. Я бы так не сделал. Я бы все сделал по справедливости. Так, аварийный телефон нам не нужен. Ой.
Тут много загадок. Так, магазин тонет. Кто не возвращаться пока не хочу расстраивать бедную женщину. Hello? I want to report a crime. Hello? Great, Inspector Gizmo seems to be out. But as soon as you accidentally drop the town elder's cane in the cesspool, he's right behind you. I'll give it another try later. Не переживай, Русь. О, дом Тони, кстати говоря. Давайте пройдемся, посмотрим, что тут осталось. Так, можно теперь же этот взять. Болторез. Не берет. Вот реально мучает меня этот вопрос. Я вижу болторез. Мне нельзя его взять. О! Зато тут есть куча хороших деталей. Смотрите-ка. И горелочка. И ракеточка. Ой, как хорошо. И самое важное, вороночка. Ну все, сделаем коктейль. Просто убьет девушку. Напрочь отвечаю. Так, что у нас есть? Магнитики. Магнитики это хорошо. А, стоп, давайте куртку еще раз смотрим. Мало ли. Well, I think that's all. Should be enough. Нет, видимо, больше ничего не стоит ожидать. Так, ну идем дальше. У нас много диалогов ждет еще. Это максимально аутистические стримы, потому что я даже читать не могу. He'll be flabbergasted when he hears about my newest adventure. I bet he'll be pretty disgruntled, because he decided not to come with me. He'll start shaking and get crying fits. Why am I not as cool and daring as you, Rufus? I also want to experience such great excitement. But deep down in his heart, he knows that he just isn't cut out for this. He'll get seriously depressed. Oh boy, I really hope he's home. Wenzel! Hey, Rufus. Back already? That was really fast this time. Yeah. This time, I almost made it. Unfortunately, like so often, my human kindness got in my own way. Of course. That darn human kindness of yours. It's always getting into your way, right? Indeed. You never get anything done anymore. Well, there are just too many humans. They should all be drowned in the Red Rust Sea. Exactly. That darn human kindness. By the way, thanks for all your stuff. What? Wait, isn't that my chest? Well, you said I could have your stuff if your plan works out. But... And your plan did work out. You just said so yourself, didn't you? Yes, but... Well, that's settled then. Кстати, про инструмент Равина что-то я посмеялся, неплохо. Ну да, на самом деле, я думаю, минимум 2 острых предмета в доме его могла бы использовать его бывшая девушка, чтобы наказать. By the way, you're holding up the line. So what? As long as I haven't found a water vein, I don't even have to show up. How the hell did you manage to open the trunk? Well, all you have to do is disengage the child-proof lock. But the only thing in there was this weird stick. Have you heard about that woman from Elysium? Who hasn't? This wouldn't have anything to do with you, by any chance. Hey, you know me. Wherever there's a woman that needs rescuing, I'm there. You're right. There really does seem to be a connection. I was there when the girl fell from the sky. It's all right. I'm sure it was just an accident. No, you're getting this all wrong. I saved her. Of course you did. Табличка сарказм везде вообще. Максимальный сарказм тут у всех там постоянно. Don't you want to go to the town hall? To apply for giving shelter to the Elysian woman? The thought has crossed my mind. I even got a waiting number. But then I thought, what have I got to offer? Yeah. Nothing. If I were rich or found a water vein, I might have a chance. But like this. That's my father's divining rod. You think so? Legend has it that it always brought him luck. He found the water vein Kuvak's built on with this very rod. Yeah? Well, if my father really always had that much luck, then why didn't he manage to take me along when he left Deponia? I haven't the slightest idea. Ну, кстати, возможно, чисто теоретически, да?
Ну, поведение Руфуса полностью как раз оправдывает то, что с 8 лет у него отца-то не было. Кто его воспитывал с 8 лет? Судя по местной атмосфере, мало кто мог его воспитать, так что трудно. Вот вам вся ирония этой ситуации. Не Руфус сделал себя таким, а общество его сделало таким. Hey, maybe you can find water with the divining rod. Такая вот And where, грустная pray история. tell, would I start to look? In my basement? I should say that's highly improbable. By the way, your whole... So what? As long as I haven't found... Exact. Так, смотрим, что у него можно тарануть вообще. Так, извиняюсь. Губочку возьмем. Топку откроем. Тут пока все. Подвал. Не зачем открутить трубу? Нет. Ладно, пока уходим. Блин. Ах, я знаю, куда хочу сходить, но пока. Стоп, как это магазин Тони? Алло, вот же магазин Тони. А это куда? Так, это в дом Тони, это в переулок. Во, в переулок. О. Hello. Пиастры! Hello. I'm starving. I've eaten nothing but worms for days now. Ignore him. My wife sometimes talks to herself when she's down there. He must have picked that up from her. We can't meet anymore. Although my husband is almost deaf, his bird has quite good ears. I'm starving. I'm starving. У нас что-нибудь есть поесть? На, губку пожуй. Does Polly want a randomly chosen item from my inventory? Yeah, suit yourself. Неплохо. Hello, Hannock. Oh, hey, Rufus. Exactly. Че не Why aren't работаешь? you working? You mean, why am I doing just the same as you? Because some joker removed the magnets from the detonation plan, that's why. Hey, I am very busy, actually. I've been running around all day, getting things done, and picking stuff up, and things like that. Well, how about you find some new magnets for our detonation plan? Then we can finally continue work. Что-то еще What делаешь? exactly are you guys doing down there? What do you think? We are trash hunters. We search for useful trash. Most of the time, trash is just junk, and so pretty useless. For instance, I have a whole collection of car keys for cars that have been scrapped ages ago. Maybe you have my key, too. От машины-то. I don't know. What was your name again? А, все, понял. Wenzel. Let me think. Wenzel. Nope. I don't Все, think я I got понял. your Надо key. протереть окно. Tony. Let me think. Tony. Увидеть имя на табличке Nope. машины-то. I don't think I got your key. Rufus. Let me think. Rufus. Nope. I don't think I got your key. Forget it. Done. Anything else? Так, Is that your parrot? Yes, we use it to detect dangerous fumes in the mine shaft. Oh, what do you do when that happens? We get a new parrot. I see. Did you hear about the woman from Elysium? Yes, but I really don't care. I already have a woman I can send into the mine shaft. It's too narrow in there for... How exactly does that detonation plan of yours work? Well, that's pretty exciting, actually. Yeah, I doubt it. The chief detonator uses magnets to mark the positions of the next 3 planned detonations. Then he rings a bell, and I give a signal to the miner who will on his part prepare the explosives in the mine shaft. And after that, we blow the thing up. And then you start with the exciting part? No. That's it, actually. вообще это самые изёвые стримы для меня. Ну реально, сами посмотрите он. See you, Rufus. Exactly. Потому что, ну реально, тут даже комментировать ничего не надо. Тут все настолько хорошо уже, что просто сидишь и получаешь удовольствие. Huh? The emergency station is closed for lunch? Oh, great. Well, what if there's an emergency now? My nuclear power-propelled satellite could crash into Kuvak. Or
the grizzlies could break free from my treadmills. I mean, isn't anyone thinking on their feet here? Причем вот эти шутки, знаете, когда вот, ну вот про гризли, например, всякую ерунду, которая быть не может, она иногда стреляет, насколько я помню. Ну, в смысле, вот в таких вот абсурдных юморах стреляет внезапно там. Как там было у Гайбраша, типа, да, это, посмотрите, двухголовая обезьяна, и бац, она внезапно появляется на самом деле. Это было смешно. О, бар. Rufus. I thought you're on your way to Elisa. Хохол, посмотрите, у него чуты, усы такие, хохол же. Oh, that. Oh, well, listen, Lonzo, I planned to do that, but constructing an escape vehicle costs a lot. Это ж наш брат украинец. Don't worry, Rufus. No one here expected you to make it. Great. Thanks, I guess. Так, поскольку это наш братский народ, я уверен, что где-то здесь должно быть что-нибудь. Что за табличка? Gnat's piss. The only thing to drink on the planet. Huh, not true. Luckily, I'm not susceptible to advertising. I could do with a steak now. Волчьи железные волки, так это же и мир Хорайзона, походу, изменился. What's that supposed to be? Is Lonzo building a cactus press? Or a faster mixer? Impossible. He would surely have asked me to help. Убери. What's that? Is Lonzo building? Impossible. Ладно, поговорим с Лонзо, что скажет. Lonzo. Yeah? Long time no see, Lonzo. Long time indeed. Anything new? Hey, you know how Kuvak is. Nothing ever happens in Kuvak. Yep, without me, this place would be dead. Well, without you, there would be fewer explosions. I know that much. It must be pretty sad for all of you that I'll be gone soon. It's almost unbearable. Almost. Короче, да, это, скорее всего, мир Хорайзона. Если бы он пошел немножко по другому пути, он бы стал Депонией. Было бы клево. Did you hear about the stranger? The girl? Yes, but I don't care. Don't tell me you want to start quarreling about her with all the other idiots. Well, you know me. I'm always the first in line when... Idiots are quarreling. Yes. Tony really gets on my nerves. Well, that's your version. Wait, did she come here too? Someone had to pay for the table you broke yesterday. Yeah, that was an awesome performance, wasn't it? Look at me! I'm Tony! Scold, scold, scold! Whine! Fret, fight, scream! Yeah, I know. Perfect impression. You won't believe what happened to me today. Yeah, you're probably right about that. So why don't you keep your story to yourself this time? But it's got everything. Action, drama, romance. Oh, a dragon too. No. In that case, I'm not interested. Now that you mention it, yes, there really was a dragon. Too late. Damn. How about a shot of that old worry-begone? Well, that depends. Will you ever pay me what you owe? Of course. I just need to get some money first. But you know that I'm always true to my word. If you find a new word that makes you look less like a fraud. Well said, Lonzo. Well said. Может, у меня Do you кофе have something that can give someone a real boost? Since when are you ordering coffee? Did you break Tony's coffee machine again? How often do I have Я бы to убил tell you человека, that если you бы кто-нибудь don't убил мою filter кофемашину. oil that Серьезно. way? No, Жесть this is такая. not about simple coffee. I need something that really, really gets you awake. A kind of ultimate pick-me-up. Чертовски хороший кофе, You как okay? в Твин Пиксе он заказывает. Okay, just forget I ever asked. I'm off. No, wait a minute. I think I know exactly what you need. Сейчас у него атомный реактор там в подвале где-нибудь. Как у истинного хохла. Ух ты ж, ё-моё. Oh boy, this is it. This is the moment I've been waiting for. Зачем тебе рояль сверху, мне интересно. Hey, wow. You have pipes, tanks, valves. It's a thing. This is an espresso machine. But this is not just any old espresso machine. Лучший This is the эспрессо в мире. mother of all espresso machines. Чаitowski I хороший кофе. tuned it myself.
And you wound ribbons into its hair? Indeed I did. Okay, but one question remains. What exactly is this espresso? Well, to be honest, I'm not sure myself. I think it's a kind of highly concentrated coffee. The people of prehistoric times drank it. Uh-huh. And then they forgot to switch the machine off. I see. I built the compressor, following all the instructions that I found. Unfortunately, the pictures were pretty blurry, but I think I figured out what ingredients are needed. Take the recipe. It's right next to you on that bar stool. If you bring me these ingredients, we can start brewing. In the meantime, I'll have found my life insurance policy. I hope. Oh, I'm so excited! What a scrawl. Okay, I need clear, reviving, and energy-rich water. The coffee powder must be black, stimulating, and made from hot beans. None of these things can be found in Kuvak. Never mind, though. Being a master improviser, I bet I can find plenty of alternatives. Мастер импровизации, это да. Так, стоп, чашечку экспресса возьмем. The cup is still being... Все еще ключевое слово. Ну-ка, штору возьмем. Такс. Huh? What was that? Oh, the emergency station is opened again. Oh, that must mean I can choose the more daring options now. Раскуляться на полную катушку. Да, потому что, видимо... Так, что у нас тут есть? Ща, все заберем. Скальпель возьмем. О, висячий газ. Crap. Locked. Distrust everywhere. У нас есть скальпель, да у нас много чего есть. Так, рычаги. Рычаги надо подергать обязательно. Gizmo isn't here. That means I can fiddle around with his occupation modes unnoticed. Такс. Опа. I'll save my telekinetic powers for later. It looked much lighter lying in that cupboard. Что такое? А, кандалы. That's not gonna flee. А, их нельзя подобрать. Надо как-то закинуть, по-моему. Нет, стоп. Рычаг. Рычаг вверх, рычаг вниз. Угу. Что-то закинуть бы туда, да? Угу. I'll save my tele... Ладно, посмотрим, какие еще есть варианты. Ага, вон там отмычка есть. Окей. Сейчас смотрим. О. О! It's too heavy to lug around. Doesn't matter, though, because I'm always cautious. It's too heavy to lug around. Doesn't matter, though, because I'm always cautious. Окей, так, а если заменить на ручную горелку? Nope. Knowing Gizmo, I suppose he'll confiscate my stuff soon enough. Нет, пока... Окей, смотрим, что еще есть. Так, все, перчик мы знаем, как взять. Так, что внизу? О! Клево. Кстати, надо засейвиться хотя бы раз. О, офигеть, все мои старые сейвы на месте. 2015 год, посмотрите-ка. 2 года прошло с последнего запуска, обалдеть. Обалдеть. 15-й год, запись все еще здесь. Вот, блин, сейчас не дай боже кто-нибудь... А, все, я, кажется, так думался. Что сделать надо? Ну-ка. Гениально. Так, теперь опускаем. Так, для чего нам кандалы могут понадобиться? А, вот, вспомнил. Чтобы потом снизу прийти и забрать отмычку, точняк. К сожалению, я кое-что помню, поэтому... Извините, это будет не совсем чистый экспириенс, но это было уже... К сожалению, да, я когда-то давно проходил. Как видите, но помню еще некоторые моменты. Вот, например, что сюда сходить.
И спокойненько забираем отмычку. Так, еще я знаю, что у нас есть штуки, которые можно продырявить быка. And today, children, Uncle Rufus will show you how to draw blood from a full-grown bull. And this is one way how not to do it. Окей, не получилось. Так, попробуем протереть лобовое стекло и получить ключ. А у нас же отмычка есть. This alone won't do for mopping. I also need, well, to be in the mood, and soap. Стоп. У нас же есть... I don't see what this... I mean, у нас отмычка есть. Luckily, I'm a gifted lockpicker. What? Not even with this? What kind of a lockpick is this? Жаль. Ну ладно, ладно, бывает и такое. Так, теперь. Отмычка, видимо, можно открыть там, где медицинская всякая шляпа. Ну-ка. Раз. А, нет, наверх. 3 положения, я думаю, там повторяется. Ну и, видимо, алёп. Luckily, I've developed an immunity to tetanus. I wonder what that stuff tastes like. I've only ever been injected. А, вот, кстати, с помощью этого можно уже из быка, видимо, достать. Сейчас посмотрим. Надо либо разозлить сперва. Ну, красная штора, блин, ну обязан. Toro! Hey, I said Toro! What good is it being the best of matadors if the bull isn't even looking? Ладно, попробуем шприцем достать. If I were in search of some phlegm, I'd go and take Wenzel's blood. Окей, не получилось. Так, психостимулятор. Неплохо, уже кое-что нашли. Ладно, гуляем дальше. У нас есть еще места, которые мы не посетили. Есть места, которые надо посетить, чтобы кое-что собрать. Например, перец чили, который настолько жгут, что аж руки обжигает. Так, а губку можно намочить, интересно, здесь? Ну-ка. I don't see why I, of all people, should do the dishes. I mean, Tony has much more experience with it. Логично, кстати. I don't like the direction this is taking at all. Все, мокрая губка есть. Сейчас я ключ получу. Не, вас... Ну, помой, ну не наглей. Хоть прочитаем. The seats are covered in tasteless pink leatherette. A puppet is pirouetting in the corner, and on the driver's sign it says, Sugar Puff. Stupid name. Окей, все, я понял. Теперь мы сможем получить ключики, как я понимаю. Hello again. Hey, Rufus. Exactly. Thanks. About my key again. Again? Well, if you insist. What was your name again? Sugar Puff. Sugar Puff? Maybe I found your key, Sugar Puff, but I need to be sure it really belongs to you. What's your favorite color? Розовый. Pink. Pink, you say? That sounds about right. And, do you have a special hobby? Там, по-моему, балерина стояла. I, love the ballet. Bullseye! Then this must be your key. This must be your lucky day, Sugar Puff. Yeah, I'm so happy I could just explode. Really? I might have a one-time job for you down in the mine. Так, ключ получили, все. А, сейчас шоткат сделаем, как в Dark Souls. Извиняюсь. Еще вниз. Все, шоткатик у нас есть теперь. Руфус. Текс.
can't remove it. But how do I get access to the power that's harbored within them? Что-то там еще может есть. Ну-ка. It's already open. Ладно, пробуем. Что у нас там еще есть? Может, бор машины, например? I want the battery acid, and I have a dentist drill. That's almost too convenient. Ah! Ow! Yeah! Ow! Я чувствую, кофе будет просто замечательным. Вопрос, в что его налить. Идем, пока у нас нет ничего такого, ладно. Toro! Hey, I... Так, а что Торо-то не работает, алло? On the syringe here. Может его... Toro! Hey, I... Так, ладно, пока у нас не во что наливать, ладно, неплохо. Такс. Такс. К Вензелю пока не идем. О, кто не Looks like if I go in now, her taunting remarks will shower down on me like a hailstorm. Well, what the heck. Let's get this over with. Well, look who's back. If it isn't Evel Knievel, the man who defied gravity, the conqueror of the sky, the wind jockey, the traveler on his way to the upper spheres. And yet, here he stands, right in front of me. Who'd have thought? Believe it or not, this time I really made it. I was on board an Organon cruiser. Its destination, Elysium. And then the longing for me became too much to bear. I had to choose a life of eternal bliss, which means far away from you, or saving a beautiful Elysian girl from a horrible death. Yeah, right. Rufus is doing a selfless deed. I would love to laugh, but my belly's still aching from when you were dragged through the junk. I'll show you. I'll wake the girl, and she'll take me to Elysium, and then you'll be sorry. You'll all be sorry. Ладно, How's business? Like, when did that interest you ever? Who says I take an interest? I'm just being extremely polite. First and foremost, you have an extremely distorted view of yourself. Oh, that's because my reflection in the mirror is so blindingly bright. Ugh! Why so cranky? Why? You have destroyed my mailbox, devastated my backyard, gobbled down all my food supplies, and if I find out that the disappearance of my favorite pair of boots is connected in any way to the construction of your ridiculous escape pod, may God have mercy on your soul. I had to carry the black powder in some kind of vessel, didn't I? What? Nothing. Так, ладно. What are those vouchers? They're gift vouchers. You hand them in at the post office, and they deliver the merchandise. Cool, I'll take them. Hey, hands off! What? They don't come free. I thought they were gift vouchers. Ugh. You wouldn't have some coffee somewhere around here, would you? Since you've been staying with me, I've only had decaf, and even that is too strong. Maybe I should finally get rid of the coffee grinder. It's just using up space, like you. The first aid cabinet is locked. What? Did you injure yourself again? Not yet. Too bad. You know what? Tell me when you have. I'll have a good long laugh, and then I'll give you the key. I wanted to say goodbye before I leave this dump. New escape plans, have we? You are deluded. You'll never get out of here. Never, ever, ever. And that means I'll have you on my back for the rest of my life. Блин, так и жалко. What was that again about the gift voucher? They're gift vouchers. You hand them in at the post. And no, you can't have them as a gift. And why are they called gift vouchers? Так, I need some ingredients. If there's nothing in the fridge, you won't be getting anything else. No, I mean... End of discussion. Start earning your own money, and you'll be able to buy your own food. I'd like to buy something. With what? Or did you get a job recently that I don't know anything about? I'll pay you back. Really? Oh! The first aid... What? Not yet. You know, I'll have... Так, об этом мы говорили. I've got to go. I've been saying that for years, but here you still are. Столько лет об этом говорил, но ты все еще здесь.
Что-нибудь перемолоть, да, можно? Угу. Ну, не знаю, попробуем перец. One whole. Подозреваю, что... Still two ingredients missing. Такс. Может быть, симулятор? А, окей, я тебя понял, игра. Купоны нельзя. This is where Tony's budget, but he couldn't cope with her, so he skedaddled. Yeah, whatever you say. After you accidentally infected him with progeria. You know, I like my... О, крюк. Hands off my stuff. What? I'm just browsing. Browsing is what paying customers do. What you mean is driving me nuts. Она лучше вообще. Так, стоп, окно. Terrific. The rotten smell from Sector 9. Так, окей. Будем исходить из того, что у нас есть. Надо еще попугая тогда нам. Шприц. Hey, I don't abandon in exchange. They're more than happy to have... А, стоп, веселящий газ, кстати говоря. Нам нужен попугай, по-моему. Веселящий газ есть. Можно ли его как-то набрать? Шприц или типа того? I can't fill this with gas. Не может, окей, если так. I can't fill... Угу. Номерок, табличка, рецепт, смотрим. Черный порошок, чистая вода. Интересно. Так, надо смотреть, что у нас еще отмычка может открыть. А, стоп, аптечка в доме Тони, что ли, еще получается? Ну-ка посмотрим. Там было что-то заперто или нет? Так. Да, да. Luckily, I'm a gifted... What? Not what kind of a lot? Не открывается, зараза, может, бормашина. Luckily, I... Damn, that would have been a piece. Скальпель. Luckily, I'm... Damn. Странно. Такс. Чуть-чуть не так. Мозгуем дальше. Такс, такс, а это что у нас? Некая труба. Надо догадываться, что надо сделать у... Ну, давайте. То есть как-то пойдет потом по ней вот эта вода. Вот не уверен, что она ж грязная, по идее. Ну-ка, трубу стукани. Wenzel has attached a protective cup. What an ego. Where am I supposed to practice spin? Но это не туда идет. Никуда мне надо. Wenzel. Биолокатор. Don't even think about it. It's mine now. But it's a family heirloom. So, a gift is a gift. Boy, I can hardly wait to give it. Maybe I can find a well. And once I'm rich... We'll split 50-50. I might lend you the rod for a couple of hours. Так, смотрим. Зачем нам топка здесь? Топка. Что-то сжечь. Вроде сжечь-то особо и нечего пока что, по крайней мере. Значит, не сюда. Так, что надо с верхом делать? Еще раз, что будет, если я... С трубой можно взаимодействовать, а если трубу немножечко тоже посверлить? I can't drill into the... Oh, I was wrong.
Так, это номерок, нам интересно, ручная горелка. Never! And Tony is not gonna mend it. Ладно. У нас нет сосуда, чтобы забрать кислоту пока что. Надо думать дальше. А, крючок как раз и нужен, чтобы дымоход открыть, точняк. Значит, надо с попугаем что-то делать. I'm starving. Покормить попугая. О! Дротик. The cup is still... Что-то пока новому ничего не приходит. Так, есть еще дротик у нас пустой. Ну-ка, попугай можно? Hey, I don't end an exchange. They're more... Как бы так? Сонный газ запустить, как я понимаю, да? Веселящий. Может, I don't need any more. I'm ready. I can't fill this. Наполнить газом, да? I can't. Это дерево, кстати. It's the last tree left. I mean, where would I test my herbicides? Так, ладно, смотрим еще раз, что у нас есть. Nah, the only but... Так, нет, ну давайте сделаем квест, который точно знаю, как делать. Так, по шляпам. Шляпа с вертолета, такая и нога. А, ну вот эти три и надо мне. Я понял. Сейчас все будет, пацаны. С этим разберемся быстро. Так, магниты. С вертолетом точно. Сюда. Нога, вот она нога, кстати. Или нет, стоп. Это по Тони. Сюда, что ли? Какая-то типа с палкой, блин. Как она выглядит? А, вот она. Угадал или нет? Oh, the blast signal. Take cover! Imminent blast! Спец под сносу, ачивочка. Может, с первого раза или что? Да, эти ушли. I would have earned the one, but I guess the 63 will have to do. Так, следующее, что мне надо как-то прогнать. Во, кстати, что будет, если поджечь коробку? I'll bet Fire Officer Gizmo would like that. I'll keep that idea in mind. Окей, видимо, пока рано. Стоп, что там? О, воздушные шарики. Так, все, понял. Следующий этап мне приятен. Бежим. Ща мы возьмем. И немножечко развеселим попугая, который реагирует на газ как раз. Таким, насколько я помню. Насколько нам сказал человек, уважаемый. Есть, да? Есть. Полли.
Your parrot doesn't seem to be feeling so well. Holy cow! He's completely... It's always the same. The warning light is the first thing to break. You can take the bird if you want to. He's useless to me like that. Так, неплохо. Look what I brought you. Another dead bird? It's not dead. It's just resting. That's what you said about the pigeon. They call it cryogenic sleep. It was a time travel experiment. In my refrigerator? Well, where else would it be cold enough? There's not much room in your heart, after all. No more dead animals. All right. I'll go and wake him up. You do that somewhere else. Так, стоять. Интересно, я могу взять все, что там? Нет, пока не могу, к сожалению. Эх, нельзя. Так, как его разбудить? Hey, I and an ex. How cute. He's talking. Revenge! How cute. Месть. Hey, I don't and an ex. Так, как разбудить попугая? Может, есть какой-нибудь дешевый кофе, простой? Лонзо. It's all written down. Just bring me everything. Till then, I'll do some fine tuning. Okay. I'll be getting on. You. Нет, походу, что-то у нас... Как разбудить попугайчика? He's talking. А, кстати, может быть, есть стимуляторы у Гизма какие-нибудь? Ну-ка. Ща проверим. Gizmo never understood my philosophy, although it's fairly easy. Dr. Gizmo? What now? I want to report An emergent? fire! Yes, That was Было. my I think I robbery! Impossible. My theft protection sensors would all... You have built-in theft protection sensors? All emergency prevention tasks are united Сейчас in вернусь. one person, and that's me, as you very well know. A small village like Kuvak is just not big enough to have a doctor's practice, a fire department, and a police station separately. Or at least, that's what I thought. Ever since you turned 8, I'm not so sure about that anymore. I come back anytime. No emergency. If you say... Well, thank You're welcome. Что-то я не вижу. Что-то мне не хватает. Ну, пожар, видимо, мне пока рано устраивать. Ладно, ладно. Стоп, может, какой-нибудь электрический разряд есть? У него на станции, например, а? Ну-ка, что у тебя еще есть? Не похоже. Скальпель. I'd rather not. That'll do. What if I have... This doesn't... That's no... Кстати, может надуть? This reminds me of the plan with... It was, Ну-ка, стоп, где есть? Boy, how often... А если шарик надуть и лопнуть? Похоже же на план. Конечно, не самый гениальный, но... Такс.
Burst. This reminds me of the plan. It was... What? I won't... What? I won't be... К сожалению, нет. Hey, Anthony. Never, Antonio. I'll have to... Надо мозговать. Так, ладно, что у нас? Кислота, кислоту не трогаем. Туда нельзя. Toro! If I were in... Чем мне шприц? And this is... Все-таки кровь у него пытается взять. Окей, смотрим. Toro! Hey! Так, все, походу. Интеллектуал закончился. Стоп, про аптечку. Он говорит, может еще раз пробовать аптечку, все-таки вскрыть чем-нибудь. У меня должно быть что-нибудь, чем можно вскрыть ее аптечку. Ну, типа, серьезно. Well, I think that should be it. I'm not sticking. Туда нельзя. Кстати, я еще раз аптечку пробую открыть. Ключ от Тони. Скорее всего, какие-то стимуляторы есть. По-любому. Luckily. Damn. Luckily. Damn. Так, Сэм Стайл подсказывает. Отлично, помощь сдала. Но, блин, ты мне не поможешь, потому что это только ингредиент получим. Позади него? А зачем? Toro! Hey, I said, what good is it being the best of matadors if the bull isn't even looking? Нет, надо его как-то повернуть сперва. Toro! Hey! Стоять. Я понял. И я начинаю понимать. Brilliant idea, Rufus. What could a lonesome bull crave more than a well-chilled glass of gnat's piss? Okay, I'll use the cow. Main thing is that it worked. Вот теперь. Aw, does that upset you? Well, an accomplished matador like me knows how to bring the blood of a bull to a boil. Or whatever liquid it is that's pumping through those tubes. На один раз. One more time. А теперь... Draw blood from an enraged bull? Child's play. А зачем он на него сел? Согласен, хитрейший план буквально. Гений. Наш гений отдыхает сегодня. Че, взял или нет? Взял, все отлично. He doesn't wake up despite wrong blood type. Oh, now I've gone in dumbass. Такс. Мне аптечка нужна, видимо. Как-то получить аптечку надо. No. All right, you do that. The first aid... What? Not yet. Too bad. You know what? I'll have a good long laugh. I've got... But here... Так, стоп. Что тут есть? Weights and all the things you need. Hands off. Hands off my... Weights and all the things... Блин, засунь руку просто так, посмотреть. Воздушные шарики. Воздушные шарики. Я, кстати, вспомнил, да. Ничего не нужны. The rotten... A bottle of stim...
Допустим, засунем. According to the recipe. Hey, what exactly? I just thought it'd be good to take some of these, then I can use them to send all my friends on Deponia. Some hooks and lead weights, obviously. Okay. First of all, you don't have any friends. You are a self-centered egomaniac who doesn't give a bleep about anybody apart from himself. Besides, what makes you think you could just walk in here and take things from my store? Couldn't I just pay you later? Pay me later? Pay me later? How the heck are you gonna pay me back, smartass? Or did you finally, after all these years, get a real job? Did you? Well, not exactly, but... Isn't it enough that I still let you live at my place? That I still feed you? And I guess you think you're thanking me by letting me get rid of all the junk and garbage you produce every day. Why am I still putting up with this? I mean, really, why do I still do it? It's not like we're still... Oh, this sucks! My blood pressure! I have to meditate. О. Breathe in, breathe out. Так, стоп, я что-то сделал полезное. Быстрей. Ouch! Hey! Ouch! Look at that! Such a tiny wound, and what a great вот, все сейчас получим. Я просто строчку в диалоге не нажал. Классика, классика. You dirty rat. Did you try and steal hooks from me again? Tony, please, I'm bleeding to death here. If there was even the slightest bit of hope that you'll ever learn from your mistakes, I'd say, suit yourself. But unfortunately, you've proven once too often that you'll never learn. So here you go. Just take the key for the first aid kit and get out of my store. Я вообще не понимаю, как может быть гол местная вайфу, если вон вот она намного лучше. If you didn't nag all the time, maybe I'd be able to listen to what you're saying for a change. Единственное, что, конечно, ее лицо периодически скрючивает вот так вот странно, но в принципе она самая топ вообще здесь, по-моему. Но благо... Нет. Благо... Подальше от Руфуса. Подальше. Реально, ей надо валить от него. Как бы, знаете, радуешься за персонажа, что они делают что-то правильно. Вот... валить от Руфуса — это самое верное решение. Да, блин, это успокоительно. Как попугая-то разбудить? Да, блин, это не то опять. А как попугая разбудить? How cute. He's talking in his sleep. Ладно. Если я не ошибаюсь... Wenzel has attached a protective cover to his chimney. Somebody, but it's not. Так, надо что-то скомбинировать, наверное, попробовать. But it's not. This could. Oh, dumbass. But it's or. Oh, there must never. Antonio. But it's. Wenzel has attached a protective cover to his chimney. Нет. А, все, вспомнил, да. Начинаю потихонечку вспоминать, что делать надо здесь. Это я помню. Что шарик все-таки нам нужен для определенных действий. Да, дымоход же есть, значит. Можно приподнять как изнутри, вот что идея. Блин, как попугая разбудить, я не помню. Так, тут угадал. Возьмем на всякий случай еще один надувной шарик, мало ли. Может, конечно, штука раз будет попугая. Посмотрим. Тут больше ничего нету. Нет? Отлично. This wasn't half as funny as I thought it would be. Стоп. Кстати, возможно, когда этот уйдет, что-нибудь дадут нам. Или у мэра в кабинете, кстати говоря. О. Poor Wenzel. His tender heart will break when he finds out that the well in his basement isn't real. Quick, I don't want to miss the moment. Wenzel? I'm down here. Come quick. You won't believe your eyes.
Poor Wenzel still thinks he struck water down there. Instead, his cellar is simply flooded. Bad luck. What's up, Wenzel? I struck water! Well, Wenzel, maybe you shouldn't get too excited. Sometimes you just think you struck water, and then it's just... Wait a second. You really struck water. Unbelievable, isn't it? I am rich! But that's impossible. And it's all thanks to you. Well, thanks to your father's divining rod. You are a true friend. You know what? You shared with me, and now I'll share with you. Really? Of course. I share with you this very moment, the moment of triumph. Let's enjoy it together. What's that grinding noise? It's not my teeth. I see. I'm rich! Так, сейчас мы получим новые ништяки, соответственно. Биолокатор. Стоп, а нафига мне был нужен биолокатор? Чтобы найти чистую воду. Чистая вода теперь найдена, еще. Hey, that's my... What? I won't be able... He's all... Ah, there'll be time. What I need... А, нет, стоп, я не все смотрел. Там сюртук, да? Нет, сюртук нельзя смотреть. А, так очередь, получается, подошла наша. Он уже пришел сюда, все, можно теперь поговорить. Ah, Rufus, I believe you may very well want to congratulate me. The mayor was very excited to hear about my discovery. He believes the water vein might make Kuvak one of the 3 richest settlements in the southern quadrant. Right now, he's hearing one more applicant, but for now, it looks like I'll be the one. Goal is supposed to live at your place? Oh, don't make me laugh. What? Now that I have a water vein on my property, I'm one of the most influential people of Kuvak. And with an orbit pixie in my house, I might even become an honorary citizen. Who knows? One day, I might even follow in the footsteps of your father. But I was the one who saved her, and I'm the one who gave her shelter. Rufus, you don't even have a house. So how do you suppose you'll convince the mayor? Well, Next up, number 63, please. Смотри, Тамблер Гелл и бодипозитив в одном месте. Is it my turn already? Yes, it is. I already called your number, didn't I? Пойдем. Low-Tech, I have to talk to you. It's about... Low-Tech? О, по кайфу. What? Who's disturbing me? Whoa. Are you really sleeping in your desk? This is the mayor's traditional resting place. Before me, your father used to sleep in here. That was before he betrayed the community. Huh. Well, I can totally understand that. Well, he left you behind, too. Be that as it may, who sleeps in a desk anyway? Admittedly, the desk isn't aligned correctly with the planet's magnetic field, but your father had a device installed to correct that. What? What? Instead of just moving the desk, my dad preferred messing with the planet's magnetic field? Well, he was the most egocentric and stubborn person I've ever met. That's a lie. Oh, yeah? Why do you think he left you here? Because he didn't care about anyone but himself. Not even his own son. Not even for his own son. Pretty ironic that you've become just as egotistic as he was back then. Egotistic? Me? Ha! Just recently, I risked my own life to save a girl from the clutches of the Organon. Completely without ulterior motives, I suppose. You better believe it. My ass.
You'll be surprised, Low-Tech. I will save the girl. And then everyone on this planet will realize how selfless I really am. But then it'll be too late, because then I'll already be sitting in some cocktail lounge in Elysium and laughing about you fools and how you still have to live in this junkyard. You'll see. I'm here for the Elysian girl. They all are, but you're too late. The hearing is over. Over? But it was me who found her. As far as I know, it was Hannick who found her. Well, I found her first. And you just left her lying there? No, it was different. With your attitude, you wouldn't even stand a chance if the hearing wasn't over already. But I have to help her return to her world. To Elysium? That's a good joke. You should know better than anyone else that there's no way to leave Deponia. Nothing that ends up on Deponia will ever leave again. My dad made it. That's neither probable nor verifiable. I know that's what you'd like to believe, but I believe it's more likely that your father ended up crashing into some trash heap. With your attitude, you wouldn't even stand a chance if the hearing wasn't over already. I'm starting to run out of good arguments here. Finally! There is a God! Are we done here? I really need to go to the assembly hall. No, that's it. Well, then just beat it! I need to get to the assembly hall. Так, ладно. Изучим, какие кнопочки можно понажимать здесь и сейчас. Так, глобус с зайцем из Night of the Rabbit. Опа. Это замочная скважина. Проверяем. Yeah, that would be fun. Yeah. If this is where the key to the world belongs, good night. I mean, I managed to lose the key to my front door all the time. Huh, he's gone. Well, never mind. Так. О. A gadget that manipulates the planet's magnetic field. Yeah, this could have been my idea. Магнитное поле A планеты. gadget that manipulates the planet's magnetic... Yeah, this could have been my idea. А, все, понял. Так, ладно, продолжаем. Скоро, кстати, будут... I kind of know this symbol. Ну да, этот символ был вот на этой штуке, если не ошибаюсь. What's this? A hidden compartment? Well, looks like Dad's secret will see the light of day after all. Так. My dad knew I'd be clever enough to find it. I wonder what I'd get for it if I melt it down. Опа. This might be unnecessarily complicated, but I'm certain Dad wanted to make sure that I'm the only one who could get this far. Get to his big secret, his legacy. Чё, алкоголь? Бангую. His liquor cabinet. Так. Блин, мы просто пугаемся, еще открыт. Next, please. Guess I'm last in... Whatever. Who could possibly succeed except for me? Так, а это что? Телеграф. S-O-L-O-N-G Y-O-U-S U-C-K E... Damn, where was I? Так, окей. Я как понимаю, еще открылась у нас и почта. I said the post office will be closed until the clock on the sign is back. Появится. А, вот, часы работы, лол. Yeah, the planet's magnetic, no need to adjust. The post office will... O'clock? What? There's something missing. Часов. Угу. Виски есть, бокал есть, биолокатор, скальпель. Ну-ка. I've waited long enough. Now it's... For which I have...
Что-то он-то вставит, чтобы часы были, да? Такс. Там что произойдет? I suggest not to move her in this condition. What kind of condition is she in? I still don't understand. I mean, is she dead? No, no. Her body is alive and well. It's her consciousness. It's inactive. So, she's asleep. Well, it's a bit more complicated than that. I think it's related to this implant. It's broken. Я так и не понял, не роботы или нет. Isn't there a switch or something? A fuse? Maybe the contacts are corroded. That's what always happens with my intercom. I already tried everything, but this is Elysian technology. I have no idea how it's being used. I don't even have the appropriate screwdriver. So, when can I finally take her home? She needs to wake up first. Okay, I see. This situation needs to be resolved through a government decision. Let's do it like this. If you manage to wake her up, you can have her. And what happens if I wake her up? Rufus! You're not even supposed to be here. But I have a plan. Oh, I've heard about your А plans. может, You never think things through. Everything you do ends in chaos, and most likely with an explosion. We'll see about that. I warn you, stay away from the girl. Может, у нас есть все, чтобы как раз ингредиенты получить. То есть, смотрите, я понял, для чего, кстати, нож нужен, я вспомнил. Ну, если я подумал, порох же нам надо, да? Well, they're black. Порох есть. Так, с тебя не трогаем, мадемуазель. Ты слишком расстроена. A pinch of black. Все, мешаем. I'll call this blend Rufus Reckless, the Maiden Slayer. Or Savior. No, Slayer sounds much better. Так, это у нас есть. Блин, чё он... Сейчас кислоту заберем. С помощью бокала. Ha-ha! I've siphoned the acid without injuring myself. I'll drink to that. Так, смотрим, что у нас по рецептуре. Чистая вода. Так, а на чем его юзнуть можно, интересно? It looks like drinking. Time. Понять бы, как его использовать, вспомните как. Hey, that's my dad. Чистая No reason to be вода. alone. I've got everything up. Не, ну у него же есть дом, не можешь забрать, нет? Hey, that's... I don't want anything to do with Wenzel's... Ну это же нужно, ну это же родник, можно сюда налить, нет? I don't want anything to do with Wenzel... Интересно. Чистая вода, чистая вода. Кстати. What? I won't be able... The water's still lacking. То есть надо добавить воды, осталось только. I'm as deadly as a poison dart, but much cooler. A poison... Так, у нас есть дротик со снотворным. Так. Зачем? То есть я могу вот так вот, наверное, сделать. That's a great idea. All that's missing is a blowpipe. В духовой трубке. Кофейный порошок. Вода. Вода. Где ж воду-то искать? Ну что это чувак знает? Hello again. Hey! Do you have any idea where I can get water? Those are all we call it. Is that? Bash. So you have... See?
Где искать гребаную воду? Стоп. It's the last tree left. I mean... Это же дерево. Дерево питается водой, правильно? Ну-ка. But there's no water here. No surprise, it hasn't rained for weeks. Может, в нем? Boy, how often did people around me... Стоять! Надо еще проверить, что там у нас в этом. В нычке отца. Ведь помимо бара, может, тут есть еще что-нибудь интересное. Ну-ка. Next, please. Next, please. This technology... А вот теперь я запутался. Есть успокоительное. А, стоп, богатая энергия, чистая вода. The water's still lacking something. I already have the special water. Так, все, теперь есть у меня, лол. Что я тупила, у меня все было, оказывается. Эть, поехали. Into the tank. Готово. Так, где-то еще есть. So, I have the powder already. Эть. Ну что, пора кофе Well, варить? that's it. I found all the ingredients. Wonderful! I can't even tell you how excited I am to see what happens next. But I thought we were making espresso. Yes, you are right. This is an august moment, my friend. We shouldn't spoil it by worrying about the pressure within the nuclear core structure. Pressure within the nuclear Я же core говорил, хохла structure? должно быть Hear ядерный me, реактор gods в of our подвале. forefathers. Using just the most refined ingredients and the highest possible compression, Чувак из we Вархаммера, beseech бога из thee, машины open the вызывает. gates to the espresso-verse. Holy smoke. More pressure! More pressure! Okay. Okay. Вот так я кофе к утрам и готовлюсь. Смотрите, как ща бомбанет. Цветы отцы, сам стоял. Цветы отцы. Ну нафиг. Как говорится. Are we dead? No. Being dead feels completely different. As you know, I have gazed deep into death's eyes more than once in my life. Oh, now that you mention it, that reminds me. Is Tony still wearing those contact lenses? Shh! Something's happening. Allah Habba. Ouch! Не, все нормально. Кофе сварили. I think this brew is gonna do the job. Lonzo. Ah, Rufus. Did you come to help me clean this place up? Well, you know, I got this thing going on. I'll come back later, okay? Кстати. Wakey, wakey. Тест. See how that works? Dozer. Все, попугай у нас есть. Не, в принципе, можно сразу к этой сходить, мадемуазели, но что-то мне подсказывает, что можно сперва какие-нибудь штуки провернуть прикольные. I've got a bed here. Держи попугая, Тони, ты заслужила. Hey, Tony, I have a present for you. Hello, hello. Didn't I say you're not to bring animals into my store? Yeah, but I thought that only concerned rats and insects. And? Yeah, and water buffaloes. But this parrot is completely different. He's smart, clean, doesn't break stuff,
And he doesn't even have lice. Wow. So he's the exact opposite of you. Oh, that's very funny, Tony. I just thought you could use someone who listens to you, so you can chew someone else's ear off for a change. Well, at least I won't be talking to a brick wall. Very funny, Tony. I like him. Yeah, there's no surprise there. He sounds like your mother. And there's a certain resemblance, too. Get out. Get out! Oh. I should have listened to my mother. Be careful with this guy, Tony. He's an egotistical maniac. Egotistical maniac? Just you wait till you see him in action. Just the other week, he filled the cemetery's lawnmower with Cool Whip. Maniac! Maniac! Poor bird. It won't be long before he starts pining for toxic mine fumes again. And then Rufus greased the bees with fat for deep frying just so he could... Wait a second. Here he is again. Let's talk later, okay? I don't want him to hang around here without supervision. Poor Tony. Hi, Rufus. Thanks again for the bird. Rufus is no good, Nick. Such a smart animal. What are you doing? I better take him back. You're a bad influence on him. You do that. I already have a sore throat. Repeating myself all over again makes... Ага, чему-то его научить надо Those будет. are all lies, you hear? Rufus stole Hennick's bird. Cheap lies. Стоп, а чему мы должны быть? Так, окей, видимо, рано пока. Nope, Tony. Rufus has cut the brake hose of Miss Kulik's wheelchair. Yeah, that was fun. А, я понял, для чего мне нужно. Все. По радио вызвать. Так, мне влить в нее не дадут самому, так что давайте-ка мы... I'll bet fire. I'll keep that idea. Видимо, рано. Возможно, сейчас попугай нам и нужен, чтобы он говорил, что вкус что-то украл. Потому что его нету на месте, опять же, офицера. Не. Инфа сотка, короче. What's that supposed to be? Well, I just want to stick this funnel into her mouth. Not as long as I am her acting physician. And I, her acting mayor. What's that? That's medicine. Says who? Says I. And who's the doctor here? Doctor Who. You tell me. Let's say it together. Me. It's a draw. Best out of 3. You. Me. You. Ah! I win. Oh, crap. Так, окей. Но если поджечь, он же должен, по идее, убежать, нет? А, ну вот, после этого он решил все-таки поджечь, окей. What's that funny smell? Ah! Fire! The town hall's on fire! Fire control mode activated. Firefighter Gizmo at your Captain Robot, service. по-моему. Where is the fire? Over there! The chamber's on fire! Good Lord! Don't worry, your fire will be extinguished in no time. Don't even think about it, Rufus. It's mine now. Keep your hands off the Elysian, Rufus! But this situation calls for a funnel right there. What? No! What makes you think that? Oh, all right. But hey, one day you'll beg for a funnel down your throat, and then I'm expecting an apology. Так, стоять, что-то не то, значит. Finally, I was getting worried I'd have to camp in the cupboard forever. Whoop! Where was I? Ah, yes. Medical mode activated. Dr. Gizmo at your service. How's the patient? I'd say her condition hasn't changed. Leave the diagnosis to the doctor, will you? Now, just where is... My stethoscope, it's gone! Thieves! Crime in progress! Police mode activated. Officer Gizmo at your service. No one leaves the crime scene.
Gizmo might think Wenzel has stolen the stethoscope. But how could I plant it on him without him noticing? The thing is almost as big as him. But Rufus! You're not untouchable, Low-Tech. Don't you ever forget that. That's enough. I think you're done. Come on, Gizmo. You have more important things to do. Don't tell me how to do my work. Or are you just trying to divert my attention from your guilt? What? That's simply... Aha! Here is the missing clue. The last piece that completes the puzzle. The mystery of the thieving mare has finally been solved. Thieving mare? How dare you? Put up your hands, Low-Tech. I have no intention of lifting my hands. You better do what I say. I don't want to. You don't have any choice. I don't? Well, you're fired. You can't fire me. You're arrested. You can't arrest me. You're fired. But I arrested you first. So what? You're fired anyway. You can't fire me. You're arrested. You can't arrest me. You're fired. But I arrested you first. So what? You're fired anyway. You can't fire me. You're arrested. You can't arrest me. You're fired. What? Where? Who was that? Me. It was me. Oops. Are you all right? Phew. Oh. What happened? You woke the stranger, the Elysian girl, and then you got knocked out. Goal? Where is she? How is she? She's still a bit confused. I think her implant was seriously damaged by the fall. She is conscious now, but she's just talking gibberish. Can I talk to her? Of course. She's lying over there. I took her into medical custody. Just don't stress her out too much. First and foremost, she needs rest now. No problem. Thanks, Doctor. Goal? It's me. I'm your savior. Doodle, doodle, doodle. Putz? No, it's Rufus. Yes? Putz? You can give me any name you like, babe. Say, did it hurt a lot when you fell from the sky? Oh, come on, that was funny. Because, I mean, you really fell from the sky, you know, like an angel. Just like in the pickup line. Pickup you line. get it? Hello? Anyone home? Home. I'll take that as a yes. Походу, кофе не самое эффективное лекарство. Я думал всегда, что у нас флэш-н-гашаш. Flash dash gazash? Sally, Mommy, good. Oh, Granny. Грамп-ламп? Puzzle false. Я, походу, нашел общий язык с ней. Munch grunch? Attack a tick-tock. Knock, knock. Ну, все очевидно. Get hold of yourself. Soup, Guadeloupe. Huh. She's attractive and fun to talk to. Heck, this is totally useless. That woman is completely nuts. Bonka, swanka, kazonkas. Oh, what did I expect anyway? That she would take me to Elysium? Elysium. We need to go back to Elysium. What did you just say? Horrible things. The Organon betrayed us. Quick. We need to go back. To Elysium. Yes. You remember what happened? Is that you, Cletus? What? No, I'm not. My name is Rufus. I saved you. Rufus? I don't understand. Where am I? You had a pretty bad fall. The doctor says that you're hallucinating. That's confusing, but... I need to get to Cletus. Can you take me to him? Who is Cletus? My fiancé. Oh, well, I don't know. Maybe you are safer down here. After all, you... He'll reward you generously. Oh, that, generously, you say?
Try to contact Cletus. He will search for me. Yeah. How generous exactly is generous? Не, ну знаете, начнет как бешеного Джека Пирата по поведению. Опять же, про вот это вот. He's certainly trying to find me. Do you really think that's a good idea? I mean, for a fiancé, he didn't really make much of an effort to protect you. Rufus, please. You're the only one I can trust. Yeah, that sounds about right. Худший выбор. I really am the only one you can trust. Я бы так сказал. The only one. And you already proved that you're of noble character. Когда? The burden of the hero. But let's get back to the expression generous. Rufus, please. Классик. Contact Cletus. Классический I will be Руфус. so very thankful. So very, very thankful. I'm sorry. I don't know if I can do that. Can spam when tomo polo lollipop. Peekaboo. Пикабу. Причем реально ж пикабу сказала. The burden of the hero. Why do I always have to be so infinitely Может, отсюда и пошло, кстати, слово, название. Хотя кто знает. Кто знает. Gizmo. Hello, Dr. Ah, Rufus, does your head still hurt? So, what's up with Goal? Well, I think it's her implant. It was damaged in the fall. The only thing that hurts is the fact that I'm still trapped in this junkyard. I'm afraid I don't have any medicine for that, except maybe a word of advice. This. Here is your life. Accept it. Так. Goal needs to return to Elysium. Very funny. Nothing that lands on Deponia ever returns to Elysium. But then, what's going to happen to her? The mayor decided that she'll stay here with us in Kovac, and I think that's a very reasonable decision. In her condition, I wouldn't want her to travel, even if the destination were easier to reach than Elysium. Could you leave me alone with her for a moment? No. But... No. Bummer. Интересно. I'll be wonderful. I can't wait to see you again. Буст стиль защиты в боксе, основана на резких маятникообразных движениях корпусом и нырках. Вот любопытно. Nope. Так, ну, блин, теперь, видимо, надо... Что у нас есть? Микрофон есть. У нас много чего есть. Надо смотреть. Что, почта не работает все еще? Hello, Lottie. You again? you again? Do you know where I can make a radio call? You should talk to the operator. You'll find him at the post office. But the post office is closed. Well, I guess in that case, my suggestion was a bit of a letdown, wasn't it? I'll skip. Don't let the... Так, стоять. У нас есть микрофон. This needs an adapter. Small jack to big jackass. Нет, нет. Huh, too bad there. On the other hand, it might be enough if I tell them the short version. Персонаж вселенной DC. Ничего себе. What I'm planning with it really is worth a headline, but I don't want to let the cat out of the bag. Не то. Такс. Мне надо как-то... Не, ну попугая, очевидно, надо вот на этой штуке применять. То есть, ну зачем мне себя в тюрьму сажать? Давайте проверим. Что это нам даст? Приветствую, Эвел Макс. Сегодня максимально стрим до аутистов сегодня. Inspector Gizmo speaking. You have an emergency to report? Rufus has stolen the screws off the children's merry-go-round. Rufus! I should have thought as much. What else do you know? Rufus has caused a nuclear meltdown. Rufus has stolen the antenna of Miss Single's tractor. A little slower, please. I can't follow you. Could you repeat that, please? I don't know if this was such a good idea. Could you repeat that, please? Oh, well, it'll be all right. At least the line is busy now. The operator will be overjoyed. Да. What else do you know? Игра топич, это факт. Rufus? Ah, yes. I'd rather not disturb him. Так, а нафига мы это сделали?
It's too heavy to lug around. Doesn't matter, though, because I'm always Rufus cautious. abused the harvester to steal tiles from the town hall roof. Ah, yes. I'd rather not disturb. Стоп, я не помню, для чего мы это делали. Вот в этом проблема. Сейчас, секундочку. Так, может, если рычаг нажать? Мне надо какое-то время получить каким-то образом. Так, этот придурок спит. О, часы. Кайф. Ты долго будешь думать, Рufus? Very careful. Бери уже. The perpetrator was Rufus. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Так, воронку надо снова взять, разумеется. Почему бы нет? Все часы у нас есть. Сейчас возьмем, прикрепим их. И все, и гулеваем. I think the post office is open. Me oh my, I think... Yeah, right. You didn't expect that now, did ya? No. No, right? Так, стоять, что еще у меня должно быть? Кстати, а если... The funnel would make an excellent blowpipe. Я пока не до конца уверен, что я делаю, но я вспомнил, что... Я помню, что вот это можно сделать, если у нас есть трубка дополнительная. А там у меня есть карточки, которые нам не дает. Которые, если отправить по почте, можно получить что? Правильно, получить какие-то гири. Блин, а помнишь, что какой-то вообще жесткий будет потом квест какой-то? Головоломка жесткая. Но я обещал выполнять все их, так что... What the... A dart? A little longer. And... Oh, what am I getting mad at anyway? Strike! Она добренькая сейчас будет, такая размягшая. Тони. Она очаровательна. Hey, Tony, I'll just grab a couple of these vouchers, okay? And while we're at it, can you do the dishes this week? Она как-то с I пайсами like Tony накачала. much better this way. I was beginning to fear that her body had adapted to tranquilizers. Oh, by the way, I used your family pictures to insulate our weather balloon. Just a moment. What? Did you mention weather balloons? No. I said vouchers. Will you look at those nifty vouchers? Keep your hands off. I've counted them. Так, у нас остались, все, валим отсюда. Надо валить срочно. Так, ну теперь в мэрию. И на почту. Error, error. All right, suit yourself. Такс. О, кот. Котик. In a hamster wheel. Aww, cute and strange. Тут у нас что? So a cat licks the stamps? Well, I hope it knows what it's doing. A bit too slow or a bit too fast, and whoops-a-daisy, the package gets the wrong postage. Такс. Hi. Please state your А где-то business. Тамблер, гел. Where can I make a radio call? Outgoing radio calls can be made from every registered private radio device. Во, я также Агнес озвучиваю. I want to place a forwarding request. State the reason for your forwarding request. Well, I'll be living in причину. Elysium in the future. Self-importance error. Where would I find one of these registered private devices? There is no radio device registered for long-distance calls. What's that supposed to mean? It has to be possible to make outgoing calls somehow. Not while using a private radio device.
Are there absolutely no long-distance devices? There are no long-distance devices except the listening post of the post office and the reserve system in the vault. Well, so there are 2 of them after all. Both devices are not cleared for public use. Damn. May I enter the vault? Over the corroded remains of my wrecked body. I think I can arrange that. What's that scratching noise? Is that coming from behind the hatch? Yes, it's the Postal Service replacement cat's scratches you catch. The scratching from behind the hatch matches that of Postal Service replacement cats exactly? It's the unlatched Postal Service replacement cat's hatch. Wow. Postal Service replacement cats. That's so cute. And quite useful. I have to replace the regular Postal Service cats when they catch dirt. But don't you have to clean the unlatched Postal Service replacement cat's hatch? I do have to clean the unlatched Postal Service replacement cat's hatch, but there's an unmatched catch. So what's the unmatched catch with the unlatched Postal Service replacement cat's hatch? I have to dispatch the batch of Postal Service replacement cats from the unlatched Postal Service replacement cat's hatch to a latched Postal Service replacement cat's backup hatch. Holy Мне moly. кажется, 2 стрима вообще только так. Смысл марафонить, заканчивать игру уже. Где Вивил? Где Ивин? Где то, что я хочу посмотреть? Такс. Так, стоп. Надо тогда дать ему вот это. Ну-ка мне подарочными купонами сюда. Gift vouchers verified. 1 light lead weight from storeroom 1. Supply your address now. Where to? I mean, what? I don't know. That's a good question. Address verified. What? Dispatch initiated. Postage being scanned. Postage correct. 1 light package for dispatch. Pigeon from small pigeonhole is being dispatched. Нафига себе концовки проходить? Просто прогуглить. Текст. Не, ну это ублюдочно было вообще. Так, ну ладно. Это что делает котик еще раз? Это отвратительная была фигня. Ну давайте долбанем экспрессо. It could really... Come on, kitty, kitty, kitty. Hey, the coffee? I should apply for a job as producer for a video game developer. Так, а другого наоборот долбанем успокоительно. Right, it should shift back again. Come on, kitty, kitty, kitty. Я не помню, в каком порядке надо, но проверим. Ну давай. Please stay. Are there other... That one is another the community. But, well... See... Так, я не помню, чем... А стоп, а как наверх подняться к этому чуваку? Алло, погодите. Что я... Во, есть же платформа оператора еще, лол. Rufus has stolen the screws off the children's merry-go-round. Hey, Rufus has stolen you, the antenna hello? Miss Inkle's tractor. Oh, it's you again. Take it, Snappy, I'm busy. Grasshoppers in the wheat silo. How's work? I have no idea what's going on today. Someone is keeping one of the lines busy all the time. I hardly have time to catch my breath. Но я заранее это сделал, поэтому не знаю. Don't you get tired at some point? Well, in fact, there's more traffic than usual today. But as long as it's only one line, it's Nice pigeon. Our messenger pigeons? Yeah, those are magnificent creatures, aren't they? If you like contagious diseases. Да, Did you know that I помощники take те my еще. bearings from the planet's magnetic field? Really? How do you know? I once tied strong electromagnets around their necks. The fools immediately flew the wrong way. Is that so? Yeah, straight towards this rusty mountain of metal over there. Rufus breeds grasshoppers in the wheat You're silo. not too big. Rufus abused the harvester to steal I have to make an files from urgent... the town hall roof. And what, pray tell? Well, you're the one with the radio. Keep your hands off. This device is for postal service. You can Rufus has transmit till stolen you've the got screws foam off coming the out of your children's ear, but you're not merry-go-round. using this Rufus device. has stolen the antenna off Miss Inkle's tractor. Well, can I at least borrow your Ah, headphones? немножечко, Are you mad? Rufus abused the harvester. Can I have the to steal headphones tiles now? From the What? town hall roof. No, I need those for work. So Rufus don't is get no them. good, Nick. Rufus has stolen the screws off the How are we gonna children's do that? You shouldn't merry-go-round. be- I told... Rufus has Так, stolen стоп. the antenna off Miss Inkle's А, это я tractor. помню. Rufus breeds grasshoppers
Так, оставляем. Well, the pigeons get their bearings from the... So, let's see what happens if I start fiddling with this again. I love to play God. Нет, вопрос в том, что я должен получить. То есть, этот голубь просчитан... А, ну по идее маленький должен оказаться на трешке, правильно? Правильно, все, я понял. Надо понять, что дает Так, стоп. I'll leave it like maybe this... По идее, нас чтобы они переползли каким-то образом. Так, стоп, поменялись. Надо того одиночного на трешку. Все, я понял. Стоять. Сейчас поймем, по какой схеме они меняются. А, крутить можем только вот эти, все, я понял. То есть светящиеся можем только крутить. Окей, базару нет. Стоять. И кайф будет, если... О! А куда один пропал? Не уверен, что я правильно сделал, но сейчас посмотрим, когда будем делать... Не-не-не, стоп. Я обещал быть мастером загадок, я решу эту задачу. Смотрим, что получится теперь. Gift vouchers vary. One light supply your... Where to? I mean... Address. What? Postage being scanned. Error. Error. Postage paid is 2 times less than it should be. Dispatch cancelled. Please place new order. А если наоборот? То есть в этого экспресса сейчас долбанем. Я пока, честно говоря, плохо понимаю, что я делаю. Back to normal. Этого ускорим. На этого замедлим. I've got these gift vouchers vary. 1 light lead weight from storeroom. Supply your where address. What? Dispatch. Так. И что мы за получаем? Postage being scanned. Error. Error. Postage paid is 3 times as much as it should be. Packages of postage level 3 are not suitable for the transport of small goods. Padding with bubble wrap initiated. Pop, 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 pop. Oh, 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 yeah. 1 heavy package is being dispatched. Pigeon from large pigeonhole is being dispatched. Rufus breeds grasshopper in the wheat silo. Это не тот голос. Ага. Наш совсем маленький голос показался на месте. Все, понял. Так. Надо, чтобы вот из двушки. А, вот. Стоп, то есть надо по центру, чтобы была одна. Все, я понял. Сейчас уберем. Все равно двойная считается, типа. Убираем.
вообще пока бессмысленно крутить. Такс. Сейчас решаем вопросы. Угу, так, неплохо. Нет, плохо. Стоять. Все равно 2. Надо как-то еще одну убрать. Не, вот так, во. Ща. Тихо. При любых... Сложные головоломки пошли. Ну, не там, мне надо, чтобы вот здесь такая ситуация была. Самый тяжелый, все, я понял. Так, включается. Стоп. Да, все логично. Так, смотрим сейчас тихо. Ща, пацаны, все будет. Тут загадочник просто. Почти, блин. Блин, скоро буду краш, наверное, проходить. Завтра, наверное, куплю его. Блин, надо будет краш проходить. Бандикута по-быстрому. Сколько там? Одна часть у меня за 4 часа проходит в среднем. Ну, 3 стрима вообще по изичам. Только вот первую не проходил давненько. Надо будет пройти первую часть, не забыть. Или пропущу, подожду немножечко. Не, ну все равно куплю в ближайшие дни, мне надо в краш порубать. Как старый добрый. Так, надо, видимо, мозги врубить все-таки, да? Да, так всегда 2 останется. Надо понять, какие можно. Вот нажимать можно ровно 4 отделения кругов, да? Так, да. Так, да. Блин, как набить мозги, а? Стоп. А чё он перекручивает? Стоп. А чё он перекручивает? Смотрите. Что мне нравится? Вы это видели вообще, что он делает? То есть сейчас он не даст мне, да? Дал. Во, тихо. Почти. Ты ублюдок, а? Прокручивается, чтобы все светлые были видны. Кто, голуби светлые, что ли? Я думаю, надо, чтобы вот здесь оказался центрально, типа этот. Самый изёвый голубь был. Склебало, волк. Что я тупой слишком до этого. Стоп. Чё? Почему я не могу? Стоп. Я не понимаю, почему он прокручивает, серьезно, типа, ну, в чем смысл? Чтобы они не уходили на поле, используется автопрокрутка. Отстой какой-то. Ой-то. Тихо. Не в ту сторону. Пошел фокус. Ну ладно. Ну все, это надолго, пацаны, можете спать идти. Уверяю, сегодня это не закончу. Уже я прям чую, как я плохо в этой игре. Или мы покажем вам чудо. Нет, не покажем.
Но я хоть задачку-то правильно понял, что мне надо сделать так, чтобы по центру была одна. Интересно, что мне вообще гиря? I'll leave it like maybe this. Rufus has stolen the screws off the children's merry-go-round. Rufus has stolen the antenna off Miss Single's tractor. This guy couldn't make anything so. In the wheat silo. Rufus abused the harvester to steal tiles from the town hall roof. Так, их двое здесь. Я плохо понимаю, как он работает. Но я не понимаю, почему он еще раз прокручивается. Что не так, мне не нравится. Ну и всего 3 типа, ладно. Сейчас разберемся. А, стоп, лол, ты что тупой-то? Короче, надо одну сюда. Как-то сделать, чтобы одна была там, внизу, и все, короче. По центру мне сейчас нужна штука. А что не дает по центру сделать штуку, я не понимаю. Ой, как-то работает, как-то раздражает, вы знали, вообще капец, как просто бесит. Сейчас он не даст, ну сейчас даст. Ну, отвратительно. Почему не могут в центр? Я не понимаю, почему в центр-то ничего не получается, еще раз. Какая прокрутка, слышь, ты в центр встать должен, по идее, следующая система-то какая? Disgusting. Отлично, я практически вернулся к изначальному пути. То есть в идеале, да, надо как-то вот так. Так, так. Но это не то опять. Не тот. Кайф. Стоп. Ну, я не... там же есть пустая, лол. Ну ты что такое? Стоп, раз, два, три. А, ну и всего 5, то есть она прокручивается, потому что ее там нету. Тут нет пустых. Все, я понял. Здесь есть одна. Но он даже пустую прокручивает. Я не понимаю. Почему пустую прокручивает, а? В чем смысл? В чем смысл загадки? То есть вот сейчас будет у меня пустая. Ну что пустая не встает-то? Так, идея. Сейчас сохраняюсь. Смотрю хотя бы ответ. Объясняю суть. То есть я решу эту голову, но самостоятельно чего от меня хотят добиться. А, то есть можно добиться, чтобы одна была. Все, базару нет, можно. То есть я думаю, может, я что-то не так понимаю, но вот так оно и есть, лол. Да пошел ты, курлы свои. То есть можно, чтобы одна была, но я не понимаю систему серьезно. Эти нельзя, эту можно, тут бессмысленно крутить. То есть докрутить так можно, чтобы получилось как надо. Что за ретард придумал эту головоломку?
3. Смысл? Угу, кайф. Кайф вообще не то. Иисус. Так, дайте подумать. Так, жму эту, допустим. Пустую сделать не могу. Смотрите, почему он прокручивает. Почему прокручивает? То есть, тан-тан-тан, если я прокручу. Еще раз. То есть зеленый не может скрыться отсюда. Все, я понял. То есть, если бы здесь была пустая, то он бы смог это сделать, да? Ну, формально. Да. Понял. Вот сейчас он не сможет, сейчас он прокрутится. Угу. Начинаю понимать. Это он может сделать, да. Что за песня? Опять не то. Сейчас вообще бессмысленно крутить, он будет на ту же самую позицию возвращаться. Чуть за пустая, стоп. Ну да, потому что положение такое. Ну да. Собака. Допустим. Стоп. Не то опять. Прокрутить не можем, потому что там нет, соответственно, да. А сейчас бы, знаете, еще неплохо бы дошло. Такая, например. Нет, плохо. Да, отвратительно заходит. То есть, чтобы сюда одну засунуть, мне надо что сделать? Надо охренительную историю рассказать, видимо. Ай, Иисус, пощади. Я ждал дергаться начал. Может, методом подбора тупо решать ее? Возможно. Сейчас это просто прокрутится, да, потому что там все у нее есть. Поэтому это не прожимается, соответственно. Да, он ее не может в бок, потому что он бы смог, если бы, например, так. Так.
Пустая. Так, пустая. Так, внимательно. Стоп. А, нельзя. Это вообще смысла не имеет. Я хожу кругами. Господи, игра, чего ты мне хочешь, а? Как сделать... Ладно, помозгуем. Сам ставил, тут умираю. Это сложно. Это очень сложная игра. Сложно. Корлет. Игра меня доконает. Чё надо-то? Чё я так делаю? О, стоять. Интересная комбинация. 3-3. Так, 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 стоять. Так, 3-2. Ну-ка. Очень сложно, пацаны. Я умираю на глазах, мужики. Нет, не оно. Нет, не оно.
Не знаю, третья игры где-то пройдена, я тут завис. Собака. Но я вернул в исходное, по крайней мере, положение. Кайф. Кайф, мужики, вообще. 2, 3, 1. Сюда, блин. Сюда. Сюда. Блин, пацаны, вы еще держитесь, я удивлен. Я удивлен вашей выдержке, но... Что такое тупое? Стоп. 2, 2, 2. Какую кнопку еще можно нажимать? Не-не-не-не-не-не, гайды я смотреть не буду. Вон, даже не смотрю, что вы там рисуете. Никаких гайдов. Так, еще раз. Так, вот. Ладно, видимо, листочек придется брать и думать. Такс. У нас тут две ровно комбинации получается. У нас не больше двух на данный момент. Тут 0, то есть как бы смысла это крутить нету сейчас. Крутим эту. Она дает нам ровно 3 позиции. Окей. Переводим сюда. 2, 2, 2. Угу. Угу. Ага, тут крутить смысла нет. То есть это единственное, что опять же мы попадает у нас вариант. Теперь у нас появляется вариант. Опять же, только ее крутить можем. Теперь можно прокрутить эту. А нет, не можем, потому что положение такое. Так, теперь у этого у нас есть 3 положения. Окей. Угу. Так, если мы эту покрутим, ну, это бессмыслица, но... Обратно. Тогда центрально крутить не можем, это не имеет смысла. No fucking sense, соответственно, делаем так. Не так долго. Я ее мучу. Так, тихо. Давай, давай. А, блин, не то, позицию не то. Я не знаю. Что такое тупой-то сегодня? Сбивайте. Фига, давай почти положиться. Son of a bitch, серьезно, что за фигня? Это очень сложные логические решения. Вот, нет. Стоп. Почти. Кнопку не вижу еще одну. Мне вот она... Ща пойдет, смотрите.
Ща залетит вообще только так. Смысла крутить нет. Смотри. Ща залетает. Че я не понимаю, что она так... Че я такой тупой в этих загадках? Ну ё-моё, ну нельзя быть таким тупым, ну серьезно. Да вообще, 3-й год, пацаны, 3-й, ёп, год. Я секунду показал, что я ачивку получил. Миллиард лет на стриме. Блин, все-таки писать придется, видимо, думать. Да, но 3 точки. Раз. Крест, 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 точка, точка, крест, точка, точка, точка. Причем крутить мы можем только 4 секции, да? Раз, 2, 3, 4. 4 секции крутятся. Нет, черный нельзя. Если бы вот черный можно было нажимать, я бы внутрь решил. Наверное. Так, допускаем. При этом раскладе мы можем нажимать на эту или на эту, правильно? Хорошо. Такой расклад для смысла не имеет. Потому что мы сразу теряем все возможные ходы. Да. Да, теряем. Такой расклад. Насколько сильно отличается от того, что было? Ну, серьезно тоже, да? Сюда. Это вообще смысла не имеет. Это можно сделать, кстати говоря. Это не имеет смысла, потому что этот не покрутить. Жаль. А хотя не жаль, слушай. Так. О, тихо. Тихо. Тихо, я должен сам пробовать решить меня. Спокойно, спокойствие, мужики, ну вы спокойно, вы не кипишуйте, сейчас мы все. Нет, надо, чтобы он была позиция какой-то из этой или вот в этой. Пустая была дырка тогда. Тихо. Так вот. А, нельзя. Все, понял. У меня весь мозг напряжен, мужики, поверьте. Я работаю, я прям тут. Я умираю здесь, я. Ну то есть, серьез. Тихо. Это бесполезное дерьмо. Да пошел ты, кстати, короче. Да крутись ты уже. 3.
Так, по-моему, будет 2. Да ты не можешь нажимать 1.4.8. Ты не можешь ни на 1 нажать. Никогда. У нас нету такого. Мы вот в эти крайние никогда не можем нажать. Еще раз. Нам доступно 4 только круга. Это. Ты кусок дерьма, не квест. Господи Иисусе. Спокойно. 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 Спокойно, спокойно, крути. Крутите барабан, Якубович. Не, гайдов. Я могу в любой момент пропустить, тогда нажать. Какой смысл в гайде? То есть есть кнопка пропустить такие головоломки, так что я могу спокойно нажать, когда захочу. Так, надо посидеть все-таки нормально подумать. I'll leave it like maybe this. Rufus has stolen the antenna of Miss Single's tractor. Есть как вернуть в исходное положение? Думаю, нет. Угу, так. Вообще пора долбануть немножечко. Так, у нас 2 варианта. Блин, тут вариантов немного на самом деле. Вообще... Такс, господа. Это я могу сделать, кстати, да. 2. Это мы не можем прокрутить, это встанет также, да? Да. Нет, только выше, кстати. Если бы тут пустая была, например. Это нельзя сделать уже. Надо прокрутиться. Но... Да, тоже смысл. Эту тоже смысл не имеет. Вот, ну, на одну, допустим, двинем, да? 3 остается. Нельзя. Сейчас прокрутится. Тут теперь 4. Смысла не имеет крутить, но вот так вот. Вполне имеет. Так, не имеет смысла. Да пошло оно все в жопу. Иисус, пощади, ну серьезно, сколько можно уже? Ну, говно, да. О, стоять все. Кстати говоря. Жмись. Крутись, жмись. Кайф. Да,
Ну, лесенку опять сделал. 2, 3, 3, 2, 1. Кайф. Опять не подходит. Ёптаю налево. Я побежду, я держу победу. I must. Я обязан. Такс. Я думаю, не так. Комбинаций ходов-то ведь немного на самом деле. I'll leave it. Maybe this. Все сработало, короче, все. Можем вернуть к исходному? Исходное было так: 2, 2, 1 туда. Угу. Да не хотите вы завить робота? Я должен, я обязан решить. Да, это челлендж, пацаны. Это нормальный челлендж. Он должен быть в игре. Я не должен так быстро сдаваться. Вот миллион раз пройду. Во. Во. О, почти оригинал вернули. Как мне это бесит уже. Курлы. Что должна быть дырка посередине? Не похоже. Не, ну в принципе похоже зеркально отзеркалить. Да, блин, я долго сижу, пацаны, я разберусь. Я обязан. Текс. Текс. Сколько квест решается? 43 минуты, всего 43 минуты, парни, но это значит хороший квест. Это значит очень отличный квест, он должен решаться долго, иначе смысл этих квестов. Чё, ёпта, налево-то? Шо Аделу не так? Типа серьезно, ну ж простейший квест, ну серьезно. Во, не то. Ага, нет, не имеет смысла. Вот если бы сейчас было сбоку здесь пусто, например, было бы пушечно, конечно. Ага, фиг там. Не та. Но близко. Стоп. Стоп. А хрен не даст.
Нет, за экран они нельзя как раз спрятать их, в этом прикол. Так бы давно уже решилось, миллион раз так головоломка. Господи, что такое-то? Ну типа нельзя зеленый спрятать за экран, вот что смысл. Во! Во! I'll leave it like maybe this Rufus is no good, Nick. Или не в этом задача была? Please stay. See you later. I've got these gift vouchers from Tony's shop. Gift 1 supply. Where? Address verified. What? Dispatch initiate. Я надеюсь, все правильно он сделал. Если там окажется, что надо будет еще что-то подбирать, я его убью нафиг. Блин, котов пытают, твари. Postage being scanned. Error. Postage paid is packages of postage padding with bubble wrap. Initiate. Pop. Oh. Yeah. One heavy package is being dispatched. Ну чё, тот голубь полетит, тот? Pigeon from large pigeonhole is being dispatched. Rufus has stolen the screws off the children's merry-go-round. Иисус. Господи. Pop. Ha. Pop. Yep, я прошел. Error. Is something wrong? Shall I leave you alone? Pop. Oh, yeah. Whatever you say. Как-то это было не очень. Oh well, now he's finally blown his last fuse, which was to be expected. Я прошел. Я добился 40 минут. Кайфую. One for now and one for the road. Все, у меня есть запасные коты. Что может быть лучше запасных котов? Так, стоп, а где проход? Someone has pierced some holes into the sheet. Ooh, the mailbox. Че? Кодовые замки. А, вот. Someone has. Ooh, the mailbox must be. Я понял. I wonder if there's. I don't think I'd have found out. Стоп, я не могу ее так при... А, все, понял. Три, 6, 4, 9. Rufus in the house. Господи, ну вот на And таких-то soon he'll квестах be я in the разбираюсь vault. хотя бы. Now he's in the hall. Here he's hurting the foot. Ouch! Oh! Yeah! Так, теперь мне надо... Думаю, микрофон. All that's missing is the... Ну, это я понял, что делать уже. Rufus has stolen the antenna. Смотри, чувак, ты сможешь птичку This guy использовать. couldn't make head or tails of it. The only thing she knows is wait those thingies over there. Rufus abused the harvester to steal tiles from the Ну, town hall котов надо roof. кинуть.
This guy couldn't make head or tail. He only thinks he knows things. Rufus has stolen the screws off the children's merry-go-round. Oh, Rufus it's has making stolen snappy. the antenna off Miss Single's tractor. Don't you get tired? Well, in fact, there's more. But as long as it's only one line that's permanently business. Rufus abused the harvester to steal tiles from the town hall Can roof. I transmit? Not from this. Rufus is a no good Nick. Can I have the head? What? I need those for Rufus so has don't. stolen the screws off the children's merry-go-round. Rufus has stolen the antenna off Miss Single's tractor. I'll be going to do Rufus that. They raised shouldn't be here grasshoppers anyway. in the wheat silo. Rufus abused the harvester to steal tiles from the town hall roof. Rufus is a no good Nick. Надо, чтобы все линии, что ли, говорили. Rufus has stolen the screws off the children's merry-go-round. Rufus has stolen the antenna. Все, я понял. Есть же еще одна сигнальная штука, да? Коммуникатор. Next, please! Next, please! Next, please! Готов, можно телеграф. Next, Their message makes more sense than anything local. The operator will thank you. Ну все, наверное. Next, please! Он перед с ума сошел уже. Rufus raised grasshoppers in the wheat silo. Да. Next, please! Rufus abused the harvester to steal tiles from the... Меня все бесит. Все, отлично, свалил. Господи. Ready to go. Hello? Is anyone there? Hello? Cletus? Junk slide hazard in the northern quadrant, caused by a flock of stampeding... Cletus! Come on! Your love is the most wonderful gift. Cletus? Cletus! Rufus is the most wonderful gift. They call him Rufus. Rufus! Searching for my fiancée. Calling all inhabitants of Deponia. Hey, wait a second. Name is Cletus. I am searching for my fiancée. Possibly she is... Cletus? Cletus! Is that you? This is Rufus. Can you hear me? Hello, Rufus? Are you on Deponia? I found your fiancée. Are you sure? Of course I'm sure. Tall? Long hair? Brain implant fell from a passing Organon cruiser. She asked about you. Believe me, she's your fiancée. What's your price? First, I need some answers. Answers? Depends on what you want to know. Are you really from Elysium? Of course I am, but I don't get why you should care where I come from. What was your fiancé doing on board an Organon cruiser? That's none of your business. But isn't it a bit strange that a woman from Elysium was... Don't worry about things that go far over your head. Let's get down to business. Has your fiancé always been a bit odd? What? What are you talking about? Nothing. Forget it. And you two are really engaged? Why are you asking me that? Nothing. Forget it. Oh, just, chewing the fat. Are the Organons planning something? Why do you want to know that? Listen, never get involved in matters of the higher spheres. You'll never understand what's happening up there above your head, let alone influence any of that. Don't even bother to try. Does your fiancé have a sister by any chance? What are you talking about? Oh, it's just a just a thought. You should spend less time thinking. Seems... Nothing. Forget it. Okay. Let's assume for a second that your fiancé is suffering from a kind of concussion. A concussion? Yeah, but purely hypothetical assumption. Then you shouldn't waste time and get her to me. You'll be very sorry if you've hurt her. I need her brain to be fully functional. You really love her, don't you? What's it like on Elysium? Well, it's not as dirty and uncivilized as down here, and the people are less annoying, too. Brilliant! Sounds like the perfect place for me. No further questions. Very good. Maybe we can go back to the matter at hand. Of course. Where were we? You wanted to make demands.
What do you want in return for my fiancé? You still haven't told me everything. I guess I have my reasons, but if you insist. No further questions. Very good. Maybe we can go back to the matter at hand. Of course. Where were we? You wanted to make demands. What do you want in return for my fiancé? I'm not doing this for myself. I'm doing it for gold. What do you think I am, a fool? If you're trying to squeeze more money out of me, you better just say so. Well, what do you want? You still haven't told me everything. I guess I have my reasons, but if you insist. No further... Very good. Of course. You wanted to make... What do you want in return? I want you to take me with you to Elysium. Impossible. Well, that's my price. Either I can come along to Elysium, or... Listen, I can't take you to Elysium. There must be something else you need. Money. Oh. That's blackmail. Well, fair enough. How much do you want? Well, how much is a ticket to Elysium? Don't make a fool of yourself, man. Elysium is not an amusement park. I know that. Listen, no money in the world can buy a ticket to Elysium. Okay, well then there's no deal. Keep your dirty money. I intend to, believe me. Good. Good. Just one thing. What exactly is an amusement park? Nope. I want a passage to Elysium or nothing at all. Well, then you'll get nothing at all. Well, if that's what you want, you can go ahead and cancel your wedding. Wait a minute. Maybe there's a way. I knew it. Bring gold to me. We'll meet at the lower Ascension Station at the shore of the Rust-Red Sea tomorrow night. I'll be waiting on top of the platform. Do you think you can make it there? Tomorrow night? Well, I don't know. If, I thought you wanted to get to Elysium. Or didn't you find gold after all? Well, I did. I did. Well, then we have a deal. I'll meet you after sunset. Cletus, over and out. Just, wait a second. Cletus? Okay, Upper Ascension Station. Down on the... up on the Lower Ascension Station. Up on top of the platform. Ha! Easy as pie for a guy like me. Elysium, I'm coming! Так, ну все на сегодня, блин, реально я что-то за колонку уже устал. Сейф, блин, все, до свидания. Пацаны, я устал, жесть. Всем спасибо, кто был, кто терпел. Ну, к Депонии я еще вернусь. Первую часть точно пройдем, там осталось. Там осталось 2 локации, по-моему. Ну да, 2 локации. Это и еще одна. Можете оформить, так сказать, покупочки, все дела. Спасибо всем, кто был на ютубе. Спасибо, Владимир. Спасибо, Укито. Сэм Стайл, Йети, Ческатель. Пацаны, вам спасибо. 3 часа 40 минут. Господи, из этих 3 часа 40 минут на головоломку. Кайф. Кайф, обожаю такие штуки. Ну все, давайте. До скорой встречи, пацаны. Думаю, скоро увидимся.